Good evening, everyone. Just a humble request to all the panel members. Please be seated here in this side of the stage. सर्व पॅनल मेंबर्सना नम्र विनंती आहे, जे आजच्या डिस्कशनमध्ये सहभागी होणार आहे त्यांनी कृपया व्यासपीठाच्या या बाजूला बसून घ्यावं. डॉक्टर अनिकेत जोशी, डॉक्टर सुरेश शिंदे, डॉक्टर पुष्कर खैरे, डॉक्टर अरुण जामकर, डॉक्टर अविनाश भोंडवे या सर्वांना विनंती आहे कृपया व्यासपीठाच्या या भागाला त्यांनी बसून घ्यावं. डॉक्टर अनिकेत जोशी, डॉक्टर सुरेश शिंदे, डॉक्टर पुष्कर खैरे, डॉक्टर अरुण जामकर आणि डॉक्टर अविनाश भोंडवे यांना विनंती आहे की कृपया त्यांनी समयीच्या व्यासपीठाच्या या साईडला बसून घ्यावं. आपण थोड्याच वेळात कार्यक्रमाची सुरुवात करतो आहोत. सर्व पॅनल मेंबर्सना नम्र विनंती आहे कृपया त्यांनी व्यासपीठावर स्टेजच्या समोर बसून घ्यावं. डॉक्टर अनिकेत जोशी, डॉक्टर सुरेश शिंदे, डॉक्टर पुष्कर खैरे, डॉक्टर अरुण जामकर आणि डॉक्टर अविनाश भोंडवे यांना विनंती आहे. आपण अगदी 5 मिनिटांमध्ये कार्यक्रमाची सुरुवात करतो आहोत.
Today is a very special day. It's a day of appreciation, it's a day of acknowledgement, it's a day of expressing gratitude. Gautam Buddha devoted his whole life for the betterment of mankind and humanity to make the suffering less. Doctors, Dhanvantaris, do the same. Dhanvantari, who give solace to patients, who make the suffering less, who eradicates disease and make the patient fearless. That's why in ancient mythology, Dhanvantari is considered to be the part of God Vishnu. I, Vasundhara Kashikar, welcome you all to this auspicious function, Suryadatta Dhanvantari National Award 2023 annual event and National Conclave Impact of AI and Digital Technology on Medical Science. तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. मान्यवरांना विनंती आहे की कृपया त्यांनी दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करावी. सर आजच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभले आहेत पद्मविभूषण डॉक्टर के.एच. संचेती, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर संप्रसाद विनोद, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर कल्याण गंगवाल. सूर्यदत्ता धन्वंतरी नॅशनल अवॉर्ड 2023 अॅन्युअल इव्हेंट आणि नॅशनल कॉन्क्लेव्ह इम्पॅक्ट ऑफ AI अँड डिजिटल टेक्नॉलॉजी ऑन मेडिकल सायन्स या कार्यक्रमाचं उद्घाटन दीप प्रज्वलनाने झालेलं आहे. मी मान्यवरांना स्थानापन्न होण्याची विनंती करते आणि आपण यानंतर राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सुरुवात करू. तो अपोजिट लाईट कसा दिसतो बघ, लाईट कसा दिसतो बघ ना तिकडे. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.
यानंतर गणेश वंदनेसाठी मी विद्यार्थ्यांना आमंत्रित करते. त्यांनी गणेश वंदना सादर करावी. गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसकाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीत. यानंतर एक भजन भक्तिगीत सादर होणार आहे. मी विनंती करते की भजन आणि भक्तिगीत सादर करावं. डॉक्टर माधुरी जोगळेकर भक्तिगीत सादर करत आहेत. पांडुरंग कांती दिव्य तेज झळकती रत्नकिळा भाकती प्रभा अगणित लावण्य तेज पुंजाळले नवर्णवे ते तिची शोभा कानडा हो विठ्ठलू कर्नाटको कानडा हो विठ्ठलू कर्नाटको येणे मजलावे येणवे दू फळ गुंफी घेऊनी खुणाची पालवी आळविल्याने धिसादू कानडा हो विठ्ठलू कर्नाटको येणे मजलावे येणवे दू शब्द
शब्दविण संवादो दुजविण अनुवादो हे तव कैसे निगमे परही परते बोलणे खुंटले वैखरी तैसे निसांगे वैखरी तैसे निसांगे कानडा हो विठ्ठलू कर्नाटको येणे मजलावी यलवेदू क्षेमालागी जीव उतावीळ माझा क्षेमालागी जीव उतावीळ माझा म्हणूनी स्फुरतते बाबो क्षेम देव गेले तव मीची मेकली क्षेम देव गेले तव मीची मेकली आसवल जीव राहो कानडा हो विठ्ठलू कर्नाटको कानडा हो विठ्ठलू कर्नाटको येणे मजलावे यलवेदू. धन्यवाद जोगळेकर मॅडम. यानंतर मी मान्यवरांना विनंती करेन की कृपया त्यांनी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं. प्रोफेसर डॉक्टर संजय बी चोरडिया सर, डॉक्टर कल्याण गंगवाल सर, डॉक्टर संप्रसाद विनोद, डॉक्टर अविनाश मोंडवे, डॉक्टर शुभदा जोशी, डॉक्टर अनिकेत जोशी, डॉक्टर सुरेश शिंदे, डॉक्टर पुष्कर खैर, डॉक्टर अरुण जामकर. सर्वांना विनंती आहे कृपया त्यांनी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं. सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट तर्फे या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकाला प्रोफेसर डॉक्टर संजय बी चोरडिया यांना बोलवण्यापूर्वी अगदी थोडक्यात त्यांचा परिचय करून देणं मला गरजेचं वाटतं. प्रोफेसर डॉक्टर संजय बी चोरडिया जे फाउंडर, प्रेसिडेंट आणि चेअरमन आहे सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटचे. त्यांनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे इथून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये आपलं ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलं. त्यांचं मास्टर्स त्यांनी मार्केटिंग मॅनेजमेंट, मटेरियल्स मॅनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट, ऑपरेशन्स मॅनेजमेंट, ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट यामध्ये पूर्ण केलं आणि एन्व्हायरमेंटल सायन्समध्ये त्यांनी डॉक्टरेट मिळवलेली आहे. विविध देशांमधल्या विविध प्रतिष्ठित विद्यापीठांमध्ये, त्यामध्ये मग नाव घ्यायचं झालं तर हार्वर्ड असेल, स्टॅनफोर्ड असेल, ऑक्सफोर्ड असेल, इथे त्यांनी भेटी दिलेल्या आहेत. अनेक पुरस्कारांनी त्यांना पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. हा त्यांचा सगळा अकॅडमिक परिचय, त्यांचं काम आपल्याला माहिती आहे. एवढा मोठा सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटचा पसारा. पण अगदी थोड्याच वेळापूर्वी एक माणूस म्हणून किंवा एक ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणून त्यांचा मला परिचय झाला. हा कार्यक्रमाला सुरुवात होण्यापूर्वी बघत होते, अतिशय बारकाईने खुर्च्यांच्या रचनेपासून ते अवॉर्ड्स कोणाला कोणत्या क्रमाने देण्यात येणार आहे, पाहुणे कुठून येतील यापर्यंत त्यांचं नियोजनामध्ये लक्ष होतं. आणि एवढंच नव्हे, सगळ्या विद्यार्थ्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी चहा घेतला का, नाश्ता घेतला का याची सुद्धा ते काळजी घेत होते. त्यांच्यातला माणसाचा परिचय मला त्यावेळी झाला. मी सरांना विनंती करते की कृपया त्यांनी त्यांचं प्रास्ताविक करावं. नमस्कार, मी संजय चोरडिया, फाउंडर प्रेसिडेंट सूर्यदत्ता एज्युकेशन फाउंडेशन. सर्वप्रथम मी आजच्या या शुभदिनी, शुभप्रसंगी जो एक डॉक्टरांचा सन्मान सोहळा आणि तसेच
use of artificial intelligence and digital technology in the field of medical science, challenges and opportunities, and festival of enriching association and strong bonding with the leading doctors having legacy of more than 40 to 50 to 60 plus years, such as Dr. Padma-Vibhushan K. Sancheti ji, Honorable Dr. Gangwal ji, सर्व मान्यवर जामकर साहेब आहेत इथे गुरुगुरू पॅनल मेंबर्स आहेत बोंडवे सर मुख्य म्हणजे त्यांनी पूर्ण या कार्यक्रमाची अशी धुरा सांभाळली मी असं सांगू शकतो की ज्यांनी ज्युरीचा अतिशय उत्कृष्टपणे निवड सर्व चांगल्या डॉक्टरांशी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील डॉक्टरांशी केलेली आहे तर मी सर्व उपस्थित मान्यवर आजचे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर्स पॅनल मेंबर्स प्रेझेंट ऑफ द डायस मेनी लिडिंग स्टॉलवर्ट पर्सनॅलिटीज in the field of medical fraternity, medical education, health science education, and also related to medical education and health science. Their family members, relatives, and my young dear friends, students of our Suryadatta College of Pharmacy, Healthcare and Research, Suryadatta Institute of Health Science, Suryadatta College of Physiotherapy, the teachers, and my wife Sushma, my daughter Snehal, my daughter Dr. Kimaya, and my son Siddhant, and all the core team of Suryadatta Group of Institutes, stakeholders, suppliers, recruiters, professionals, guest faculty members, visiting faculty members, and all associates, including my alma mater's alumni, from my alumni of COIB and Symbiosis and various other colleges, and our alumni who are seeing this grand, unique program of Suryadatta Dhanvantari National Award 2023 ceremony. We have more than 90,000 students who have passed out from Suryadatta Group of Institutes. We have 25 institutions from playgroup to PhD. The details of the same are given to you in the form of a digital invitation card and the digital group brochure. We also have hard copy of this brochure and the invitation card kept here. I request you to go through the same at your convenience. The brief program outline I will give to you before I commence for the next 2 or 3 minutes of my address in this regard. Panel discussions followed by the interaction with the young and the senior doctors, sharing of their knowledge, wisdom, the ethical practices, the change in technology, what is happening in the field of medical science. Many senior doctors have carved their niche in their respective field, earned a lot of respect as a god during those times and even till today. And young doctors who are very techno-savvy, and my dear budding doctors studying with us, and those who are observing online. I welcome my guru also, Dr. Samprasad Vinodji, the founder of Maharshi Vinod, the Research Foundation. Welcome, sir. He is also a recipient of Suryadatta National Lifetime Achievement Award. So, program outline, as I have told you, the panel discussions followed by interactions, question answers, and then immediately we are going to start with the introduction of the chief guest of honor. Though they do not get any kind of introduction, you meet them very oftenly, and he is a role model and guru for entire our nation. So all these senior personalities present over here, and all the senior doctors, expert doctors in their respective field. Once again, thank you so much for coming here and gracing the occasion, giving us the opportunity to felicitate you. I think this is a unique program happening for the first time, and we will do this program every year, maybe this month of September, October, before Ganesh Festival or post Ganesh Festival, as per the mutual convenience. Again, Mr. Bonwe, sir, I will request you to continue this tradition, because this cannot be only the only year. This is the first year, and you are the pioneer awardees of this particular mission, Suryadatta, integration with the education and medical field. So after that, felicitation of the chief guest of honors, their words of wisdom, followed by all the awardees who are present over here. We are going to confer the Suryadatta Dhanvantari National Award 2023 in order of whatever sir has suggested. Those who are having any emergency, urgency, genuinely or whatever, request them to raise their hand or give a note to Bonwe sir. We can give them priority. At the end of the program, we'll have the group photograph, followed by a vote of thanks, and then we have organized for the dinner. A sincere request and burning desire will be
to please take a food, the Annapurna, and give us an opportunity to, serve for the betterment of the society. Your word of wisdom while taking the dinner also with our young students and other doctors and networking with each other at the Suryadatta venue will be really appreciated. Friends, all of you are aware that during our time means I can tell you about the 1965 onwards I have seen डॉक्टरांचा बोलवायचं म्हणजे रात्री 2-3 वाजता देखील आपल्याला घरी जायचं, त्यांचे पाय पकडायचे, नमस्कार करायचा, त्यांना घेऊन यायचं, डॉक्टर्स येत होते, बॅग घेऊन यायचं आणि परत त्यांना घरी सोडायला जायचं, अशी प्रथा होती. ते काही वर्ष मागील 10-20 वर्षामध्ये कमी कमी होत चाललेली आहे. तो रिस्पेक्ट आहेच. आणि ॲट द सेम टाइम गुगल म्हणा, टेक्नॉलॉजी म्हणा, याच्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला माहिती झालेल्या आहेत आणि काही लोक चॅलेंजेस पण करतात डॉक्टरांबरोबर हॉस्पिटलमध्ये आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी. All said and done, the lifestyle has changed, and we are following the Western lifestyle blindly. Because of this lifestyle, many problems and challenges and opportunities have come. New technology is coming, so therefore new opportunities are also there. And we being in the field of education, I feel it is our moral responsibility to guide our young friends, students who are pursuing their education related to pharma and health science. And also share your thoughts and interact with each other, so that each one of us can enrich each other by the best practices we know. And secondly, I want to tell you, all these Suryadatta events what we conduct throughout the year, through our school, junior college, senior college, design, animation, hospitality management, cyber security, law, pharma, interior design, fashion design, event management, etc. I give you open invitation, you all, to whenever possible, please do come. You will receive invitation from this day onward about all the major events which will be conducting in our campus. Either you come, you deputy your colleague or family members, all the employees or associates working with your esteemed hospitals, clinic, organizations, associations, wherever you are visiting, other expert doctor, etc. So with this, I end my address. I now request Bombay sir without taking much of your time because we are already lagging behind the schedule by almost 35 to 40 minutes. So we'll try to make it up. Over to Bombay sir. Bombay sir do not need any introduction, at least for you people. So without taking his permission, Bombay sir, over to you. Thank you so much. थँक्यू डॉक्टर संजय चौकिया. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष गुरुवर्य पद्मविभूषण डॉक्टर के सज्जेती सर, आजचे प्रमुख पाहुणे संप्रसाद विनोद, इतर सर्व ज्येष्ठ सहकारी, स्टेजवरील इतर सर्व मान्यवर आणि इथं जमलेल्या सूर्यदत्ता इन्स्टिट्यूटच्या सर्व मित्रमैत्रिणी. आजचा हा कार्यक्रम जो आहे हा थोडा वेगळ्या स्वरूपाचा आहे. याच्यामध्ये अवॉर्ड्स आहेत, प्लस एक वेगळ्या विषयावरचं डिस्कशनही आहे. या अवॉर्ड्सबद्दल एक तुम्हाला मी थोडक्यात सांगू इच्छितो की काही दिवसांपूर्वी मला आणि डॉक्टर शुभदा जोशींना चोडिया साहेबांनी बोलवलं आणि त्यांनी असं सांगितलं की हे आपल्या भारताच्या स्वातंत्र्याचं 76वं वर्ष आहे आणि याच्या निमित्त मला 76 डॉक्टरांचा सत्कार करायचा. मी म्हटलं कल्पना खूप चांगली आहे. पुणे महाराष्ट्र हे एवढं संपन्न डॉक्टरांनी किंवा अतिशय मान्यवर आणि अभ्यासू आणि खूप चांगल्या डॉक्टरांनी असं आहे आपल्याकडे आहेत की तुम्ही 76 काय 7600 म्हणलात तरी आपण करू शकतो. परंतु शेवटी कार्यक्रमाला एक मर्यादा म्हणून आम्ही काही डॉक्टर्स निवडले. ते निवडताना शक्यतो हे वेगवेगळ्या स्पेशालिटीतले आणि वेगवेगळ्या सब फॅकल्टीतले निवडलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आणखीन एक गोष्ट अशी बघितली की मी आता गेली 40 वर्ष फॅमिली फिजिशियन म्हणून पुण्यात प्रॅक्टिस करतोय. गेली 25 वर्ष इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या निमित्ताने सर्व डॉक्टरांशी मी संपर्कात आहे आणि त्याच्या आधीच्या कॉलेजच्या 5-5.5 वर्षातही अनेक मित्रांशी संपर्कात आहे. त्याच्यामुळे मला एक असं जाणवलं की आपण अशा व्यक्तींची नावं ज्युरी म्हणून सुचवली पाहिजे की जे निरलसपणे आणि खूप चांगली सेवा देत आहेत, चांगलं काम करत आहेत. केवळ फुकट तपासणं आणि काही पैसे न घेता किंवा खूप डिस्काउंट देणं म्हणजे सेवा नाही, तर जे खरोखर आपल्या ज्ञानामध्ये सतत बदल करून सतत ते अपग्रेड करून त्याचा जो
फायदा आहे तो सर्वसामान्य लोकांना देत आहेत, अशा लोकांना आणि ज्यांचं काम आतापर्यंत कधीही रेकग्नाइज झालेलं नाही, अशा पुण्यातल्या या सर्व ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ डॉक्टरांचा आपण याच्यामध्ये समावेश करावा, ही त्याच्या मागची कल्पना. दुसरं मला अजून एक असं सांगायचं आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की गेल्या काही वर्षात पेपरमध्ये रोज वेगवेगळ्या प्रकारचे अवॉर्ड्स असतात, येतात, माझ्याकडेही येतात, तुमच्याकडेही येतात, की साधारणतः 1 लाख रुपये द्या आणि तुम्हाला एक अवॉर्ड घ्या. माझ्याकडे अनेकदा येतात, त्यावेळेला मी हेच सांगतो की आता माझी जी काही स्टेज आहे ती अवॉर्ड घेण्याची नाही, तर अवॉर्ड देण्याची आहे. पण मी तुम्हाला हे अगदी पूर्णपणे मनोमन खरं सांगतो की आजच्या या अवॉर्डमध्ये कुठल्याही प्रकारचा त्यांनी काही कोणाकडून काही पैसे घेतलेत आणि अवॉर्ड दिला तसं नाही, हे अंडरलाईन. कारण हा नेहमी मोठा प्रश्न असतो, हे चर्चेमध्ये किंवा डॉक्टरांच्या आणि इतर सर्व लोकांच्या चर्चेमध्ये असतं की हां, ते त्यांनी काहीतरी दिलं असेल म्हणून त्यांना अवॉर्ड दिला. अजिबात नाही. इथं असलेली एकूण एक व्यक्ती, यांच्या सगळ्यांचे बायोडेटा हे पूर्ण वाढवून असं हे केलं, त्यांनी जी सेवा दिलेली आहे आणि जे सर्वसामान्य रेकग्निशन पासून दूर राहिले, त्यांनी कधी आग्रह धरला नाही की मला अवॉर्ड द्या, अशा सर्व चांगल्या आणि हरहुन्नरी वाकबगार अशा डॉक्टरांचा आपल्या याच्यात समावेश आहे. मी दुसरी एक गोष्ट, डॉक्टर संजय चोरडी यांचं मी खरोखर अभिनंदन करू इच्छितो आणि सूर्यदत्ता इन्स्टिट्यूट आणि त्यांच्या टीमचं. याचं कारण असं आहे, तुम्हाला माहिती आहे की गेल्या काही वर्षात डॉक्टरांना फक्त 2च गोष्टी मिळतात समाजाकडून. एक म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप आणि खटले, आणि दुसऱ्या बाजूनी हिंसाचार, आणि आणखीन म्हणजे वर्तमानपत्रामधल्या जे काही आहे की डॉक्टर समाजाला दुबाडतायत किंवा डॉक्टर समाजाला त्यांना आर्थिकदृष्ट्या खूप खच्चीकरण करतायत, अशा पद्धतीचं विनाकारण टेस्ट करतायत, अशा प्रकारचं अनेक आरोप हे केले जातात. आणि अशा याच्यामध्ये एवढ्या सगळ्या गोष्टी सहन करूनही आज आपले सर्व डॉक्टर्स हे खूप निरलसपणे आणि मनापासून काम करतायत. आणि अशा वेळेस अशा डॉक्टरांचा सन्मान आपण केला आणि करण्याची इच्छा दाखवली आणि आज हे पूर्णपणे साकार होत आहे, याबद्दल मी तुमचं खरोखरच मनापासून अभिनंदन करतोय. मला असं वाटतं की सर्वांनी डॉक्टर संजय चोरडे आणि सूर्यदत्ता इन्स्टिट्यूटला टाळ्या वाजवून त्याचं अभिनंदन करावं. अधिक बोलत नाही, परंतु पुण्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे, महाराष्ट्रामध्ये आणि भारतामध्ये सुद्धा इतके असंख्य डॉक्टर्स आहेत की जे खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांच्या ज्ञानाची, त्यांच्या ज्ञानावाटे जी सेवा देत आहेत. त्यामुळे तुम्ही सांगितलं पुढच्या वर्षी करू, आपण अनेक वर्ष अशा कार्यक्रमाची सिल्वर ज्युबिली सुद्धा करू शकतो. आपण हा कार्यक्रम केला त्याबद्दल आपले धन्यवाद. त्याचप्रमाणे आपण सर्व ज्येष्ठ डॉक्टर्स, मित्र आणि सहकारी माझ्या आणि या इन्स्टिट्यूटच्या विनंतीला मान देऊन आज इथं तुम्ही तुमचा वेळ घालवून इथं आलाय, त्याबद्दल मी माझी व्यक्तिशः ऋणी आहे. धन्यवाद. धन्यवाद डॉक्टर अविनाशजी. एका गोष्टीचा उल्लेख जरूर करावासा वाटेल की कोरोनाच्या काळामध्ये जिथे घरातून पाय बाहेर काढताना थरकाप होत होता, त्या काळामध्ये केवळ भारतातच नाही संपूर्ण जगामध्ये डॉक्टर फ्रॅटर्निटीने जी सेवा दिली मानवजातीची, त्याबद्दल वर्णन करायला शब्द नाही. आणि कृतज्ञता हा विकसित माणसाचा सद्गुण असतो किंवा आहे असं म्हटलं जातं. त्यामुळे खरोखरच डॉक्टर संजय बी चोरडिया यांचं अभिनंदन करायला हवं की हा कृतज्ञतेचा सोहळा त्यांनी आज आयोजित केला. आपण आज पॅनल मेंबर्सचं सत्कार आणि स्वागत करणार आहोत. मी डॉक्टर संजय चोरडिया यांना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर अनिकेत जोशी यांचा सत्कार करावा. सेंटर नको बघू. Impact of Artificial Intelligence and Digital Technology on Medical Science यावर ही नॅशनल कॉन्क्लेव्ह आहे. यामध्ये जे पॅनल मेंबर्स आहेत डॉक्टर अनिकेत जोशी त्यांचं स्वागत आणि सत्कार प्रोफेसर डॉक्टर संजय बी चोरडिया सर करत आहेत.
मागे आपल्या आजच्या नॅशनल कॉन्क्लेव्हचे दुसरे पॅनलिस्ट डॉक्टर सुरेश शिंदे यांचं स्वागत आणि सत्कार. डॉक्टर संजय बी चोरडिया, मिसेस सुषमा चोरडिया आणि अविनाशजी भोंडवे, डॉक्टर अविनाश भोंडवे करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. डॉक्टर सुरेश शिंदे. मागे ना मागे 4 चक्के अंदर आहे. हां आपले तिसरे पॅनल मेंबर डॉक्टर पुष्कर खैले यांचा सत्कार संजय सर, सुषमा मॅडम आणि अविनाश सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. क्या चल रहा है यार, ये ऐसे काम होता है. आपले चौथे पॅनल मेंबर डॉक्टर अरुण जामकर सर यांचं स्वागत, यांचा सत्कार सुषमा मॅडम, संजय सर आणि अविनाश भोंडवे डॉक्टर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर ही नॅशनल कॉन्क्लेव्ह ठेवली आहे. आपल्याला माहिती आहे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डिजिटल टेक्नॉलॉजीनी सगळ्या मानवी जीवनावर परिणाम केलेला आहे, परिणाम करत आहे. मेडिकल सायन्समध्ये नेमका त्याचा काय परिणाम होतो आहे, अचूकता अधिक येते आहे का, मानवी श्रम किती कमी होत आहे, या सर्व विषयावर चर्चा करण्यासाठी मी सूत्र सोपवते डॉक्टर चोरडिया सर आणि भोंडवे सरांकडे. ओव्हर टू यू सर. हँड्स फ्री माईक. Very good evening to all of you. Basically, we have already discussed about the today's topic, on which we are going to have panel discussion. Maybe it will followed by some presentation and then interaction or few question and answers. So I start with Arun Jamkarji sir. He is the former Vice Chancellor of Maharashtra University of Health Science. To please give his opinion. About this use of AI and digital technology in the field of medical science. Welcome Kulkarni ma'am and congratulations. Sir, wow. You are supposed to go to Lucknow. Sir, welcome sir. Thank you so much. Yeah, I was there for the event. Yeah. So many congratulations and thank you for coming. प्रोफेसर डॉक्टर सुरया सर, डॉक्टर भोंडवे, डॉक्टर गंगवाल, डॉक्टर संचेती, माझे पॅनलचे सगळे सदस्य. छोट्या सर, मी या ठिकाणी मला या पॅनलसाठी बोलवलं त्याबद्दल खरोखरच तुमचा आभारी आहे. मला हे खरं म्हणजे आपल्या संस्थेच्या नावातच इतकं तेज आहे की ते सगळं ते छोट्या साहेबांनी दिलंय असं म्हणायला काय हरकत नाही. आणि आता आपण भारताने तर चंद्रावर पाय टाकलाच, तर आता ते सूर्यावर पण चालले. त्यामुळे मला म्हणजे त्याच्यामुळे अवकाशयान याला पण आता बऱ्यापैकी महत्त्व आलेलं आहे. डॉक्टर संचेती माझे गुरु,
सर मी 1979 साली ससूनला मी BJ मेडिकलला लेक्चर म्हणून जॉईन झालो. तोपर्यंत मी औरंगाबाद नव्हतो आणि आमच्या काळात ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट वॉज रन बाय जनरल सर्जन्स. पण मी सरांकडे जवळपास 6 महिने काम केलं आणि त्यांनी त्या काळात पहिलं टोटल हिप रिप्लेसमेंट केलं 1919 साली. डॉक्टर गंगवाल तर माहीतच आहे, आपल्या पुण्याचे ते आयकॉन आहेत आणि आपल्या वागण्यातून आपल्या बोलण्यातून त्यांनी एक समाजावर ठसा नेमलेला आहे आणि त्याबद्दल सर तुमचे अभिनंदन. माझी ओळख करून दिलेलीच आहे. तर मी व्हाईस चान्सलरचं माझं टेन्युअर संपल्यानंतर आय जॉईन्ड Persistent Systems as a healthcare consultant. I'm working there with Dr. Anand Deshpande for last 8 years. We had a very unique project called Eye Doctor, drug dispensing ADM, which works on symptom-based algorithm. That was an ideal solution for healthcare problems of our country. That you just sit in front of a kiosk and narrate your symptoms. The kiosk will take your too many questions because it is entirely symptom based. And in order to make itself safe, it will take your ECG, blood pressure, pulse ox and everything. And then once it decides that it is in their own limit, it will take care of only 50 diagnoses, 50 drugs. And then ask you questions, find out that it is safe, and then directly give you drug. So that was our project, which was sponsored by BIRAC and Persistent. And it was a real solution for say rural population. At present, I am working on 3 or 4 projects. One of them is developing a software for TKR with the Lokman Institute Narendra Vaidya. And Narendra Vaidya is one of the brilliant guy who does almost 8 to 15 TKRs per day with the help of system, which is a robotic system. So we'll be developing with Persistent an Indian robotic system for TKR. In addition, I'm working on a smart ambulance project. And at present, another thing which is going is developing a software for homeopathy. Anyway, that's about what I am doing at present. What I'm trying to tell today is about a very nice subject, is what is the impact of AI. And Nikhil Joshi has been our moderator. He gave us detailed questions, and I'm going to answer first and fifth question. The first question was, what is the current impact of AI on healthcare? And let us me, what is AI? It's AI refers to a simulation of human intelligence of machine that is programmed to perform tasks. So everybody knows what is AI. And then there has been maximum growth occurring in AI with what is called as medical imaging. It's what is called as low-hanging fruit. In medical imaging, you require faster GPRs, what's called graphic processors. And NVIDIA is one of the companies which develop these processors. My son works with NVIDIA, and I think they are going very fast. So when I once went to San Jose, Santa Clara, I was given a mural with I am an AI. And I think the growth of GPR is very fast. It is faster than CPR, and I think they have developed new, faster machines. And NVIDIA unveils A1000 AI chip with 54 billion transistors. And I think AI shares, the shares of NVIDIA, they have gone 7 times. And now we are not behind. We got India's first AI supercomputer called Airavat, and which makes one of the 100 fast computers. So this is details about Airavat, and we need to be proud that we are not even behind in hardware sector. So AI is coming, then there are a lot of things other coming called IoT, where we have Internet of Things. Then what are the Internet of Things available for health? We call Internet of Healthy Things. And then wearables. So there are 3 things. So wearables, IoT and AI combined together is making a lot of things new. And that's why these are the various spectrums where which AI will be working. So
what are the examples of the impact? First, obviously, is medical imaging. So airport diagnostic tools are helping doctors to detect diseases like cancer, heart disease, and now Google's DeepMind has been trained to identify breast cancer. Then predictive analytics and personalized medicine. So the three main sectors of AI in health. Then electronic health records is coming in big way, and the virtual assistants. I think these are some of the things which I'm going to narrate briefly. The first is obviously medical imaging, and there's a lot of things going on in medical imaging. Now this is all the various types of medical image that we are going to work through AI, and then it's simple. We have what's called an image handling process, and then we require an image, and then we go into machine learning mode, what is called either the supervised machine learning or unsupervised machine learning, and then we go into a feature engineering cycle, and then at the end, whatever the image has been taught by the machine, that will be diagnosed. So let us say we have Tom and Jerry. We run a feature engineering cycle. At the end, once you put a new image, खाली बसता का? कारण तुमची माना नव्हती तर it has to be labeled. So now you are engineering students. I think the best thing that can happen is train your computer students and medical biology, pharmacy students for AI, and there are the softwares available for AI. Now, once I was delivering one lecture in MIT, and then I was talking about all medical imaging. One of the students, I usually give them all my phone number, so he rang me up, and he said, "Sir, I want 10 X-rays chest." So I sent him 10 X-ray chest, and then he said another 10. And at the end he developed a solution with the tensor flow. And then afterwards he said, "Send me one X-ray," and he diagnosed. I thought, "Arey, what a brilliant guy." So I asked him, "What are you doing in computer? What are you doing?" I was stuck when he said, "Sir, I am in 12th standard." Sir, intelligence of this country is at highest level, and AI is going to surpass it. So let us give an environment like Suryadatta gives, so that people, students go ahead. And other thing which is more important is data. Now I was just discussing with our skin specialist on the skin diseases. So you can develop, this is the low-hanging fruit. We can have, say, image building, and we have an advantage of India that we have too many patients and too many images, and therefore we can handle it. And this is something which has been found out to be better than board certified dermatologist. And one of the students, he produced an app called First Derm. He's a student. So what he has to do is just set 2 samples of the images of the skin disease, and then he runs through the algorithm that I have shown and gives a diagnosis. And in case you want dermatologist's opinion, he charges, otherwise everything is free. Other thing which has been doing well is diabetic retinopathy. Now, diabetic retinopathy is approved by FDA for screening in diabetic patients, and it's very limited. And I think this is something which has been shown. Now, FDA has approved screening of diabetics with AI-based machines. So, the advantage of India is, let's say I was discussing with some of the ophthalmologists, to send samples of, say, retinopathy images. There are thousands of samples, and all those softwares are so costly. But in India, the data is available and it will be very cheap. So this is one low-hanging fruit. Other thing is about mammograph. Mammograph is something where it has shown a lot of results that now this is all medical related. So it was showing that the diagnosis given by AI-based system in mammography was better than 8 panel of radiologists. So this is something which we need, and I think we have a lot of data available. Then we have various radiology images, all the X-ray chest, everything detailed, and then
all those diagnoses of, say, just images can be done, and then it gives you better than a panel of radiologists. And this is the test. Then gastroendoscopy, where you can have all those endoscopes and much details, but then upper GI, lower GI, all those things you can diagnose, and then deep learning. So I'm just flashing some of those slides of, say, impact of air in doing that. Other thing is histopathology and coronary angiography, because it's very fast, and I think coronary is also, the AI images are helping. This is one of the studies of CT angiography, and then all those algorithms. Then we can do medical imaging for, say, all histopathology, and I think somehow the histopathology was not gained popularity like a diabetic retinopathy, but it was before that. And then these are all what you call as a growth happening. Now in histopathology, what they are doing, instead of taking a slide, you can have a tissue plot and create a 3D image. So it is far more ahead with the AI system. Now I can show you that one of the tumor diagnosis being done. So this is fantastic. It's a neurosurgery theater, and then the sample is taken. Now all the time we require a fast diagnosis, and it's not possible. So the tissue is sent, and then it's put in the machine. Sir, we are scheduled only 10 minutes per panel for expert. So please excuse us. Okay. You are another 3 members, and then already we are lacking behind the schedule. 10 minutes are over. Maybe during interaction you would like to say something, we give you opportunity. Now I request, sorry to interrupt you, sir, in between. Suresh Shinde, I request you to kindly share. I think it's a panel discussion. If you want to give the presentation, you can do so, otherwise you have to make it. Okay. दोघं जण बोलताय. तुम्ही तुमचा विषय पूर्ण करा, काही नाही आहे, फक्त 10 मिनिट आपल्याला आहे पर पर्सन. या. By the time things are getting ready, let us just discuss some of the aspects. Professor Jamkar has already discussed many aspects of artificial intelligence. But what is going to be the impact of this? As the picture shows, it is like the lamp of Aladdin. So artificial intelligence has opened new avenues and new vistas in the management of patient care, healthcare delivery, and research in medical field. So we have come a long way from being a witch doctor to a doctor with a computer, a doctor who treats with the help of computer. Now, if AI could read your mind, so computers have now advanced so much
that probably a day will come that the computers will be able to read your mind. You must be remembering a Marathi movie, Agabai Arecha. So that kind of thing probably may happen in next 15, 20 years or maybe more than that. But the things are not far, at very far distance. नॉर्मली आपल्यापेक्षा इंटेलिजंट कोणी आहे असं डॉक्टरांना मानायला आवडतं की ते मला माहिती. पण असं एक डिजिटल बिईंग तयार होते ज्याला जे इंटेलिजंट आहे आणि इट्स गोइंग टू हेल्प अस आणि मे बी मोर इंटेलिजंट दॅन अस. सो आय नो दॅट in the doctors community initially, as all of us as doctors look at everything first with cynicism, skepticism, की हे खरंच आहे का? तो natural stupidity is better than artificial intelligence. असं पण काही कमेंट्स होते. But if you see the moment digital data आपण स्वतः as doctors generate करायला लागलो in form of images, in form of electronic medical records, आपण स्वतःच एका digital being ला birth द्यायला लागलो. Let us imagine a baby who's first just observing things, grasping things, registering things की याच्यात हे लाल असतं, हे yellow असतं. As it grows bigger, it starts finding meaning out of it. As it grows bigger, it starts evaluating. आणि as it grows bigger, it starts deciding. तर जेव्हा आपण डिजिटल डेटा तयार करायला लागलो as doctors, we automatically started giving birth to artificial intelligence. So, artificial intelligence mimics the cognitive way in which how we process. आपण काय करतो? We see, that means when we are as doctors, when we are seeing patients, we normally observe, we interpret based on data, clinical, lab, etc. We evaluate and then we decide. AI is doing the same thing in these 3 different levels. As I just want to see raise of hands. किती जण ChatGPT वापरले? किती जणांनी? At least I see 30%. So it's coming in our life so fast. And ChatGPT हे छोटीशी गोष्ट आहे. So I will not go into details of, as a doctor I am not expert in the technology of it, but what I understand is that this digital being is growing from a baby to a really evolved digital being who is going to have the capacity to decide and help us to that. भगवान श्रीकृष्ण हे अगदी सुरुवातीचं कम्प्युटर मॉडेल आहे असं मी समजू शकतो. कारण का तर एखाद्या गुराखीची गाय हरवली तर ते गुराखी श्रीकृष्णाच्याकडे जायचे आणि विचारायचे बाबा माझी गाय हरवली. तर श्रीकृष्ण ध्यानस्थ व्हायचे आणि अंतर्यामी बघायचे आणि त्याला सांगायचे की तुझी गाय या ठिकाणी तुला सापडेल. तर हे कसं होत असावं? तर कदाचित भगवान श्रीकृष्णांच्या डोक्यामध्ये खूप सारे प्रोटोटाइप्स, पॅटर्न्स, त्या गायीच्या बिहेवियर्स हे सगळा त्यांनी अभ्यास केलेला आणि त्यामुळं ज्या वेळेला त्यांनी विचार केला की ही गाय कुठे गेलेली असेल तर त्याचं उत्तर त्यांना त्यांच्या अंतर्यामी सापडलं असेल. तसं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे देखील काय तर स्टडी ऑफ पॅटर्न्स, की आमच्या व्यवसायामध्ये आमच्याकडे जेव्हा एखादा पेशंट येतो तर त्याचे जे काही सिम्पटम्स आहेत त्या सर्व सिम्पटम्सचा एकत्रित विचार केल्यानंतर आमच्या मनामध्ये जे काही त्या पेशंट रुग्णाला काहीतरी जो काय आजार झाला असेल त्याविषयी जी काही कल्पना तयार होते ती जी काय पॅटर्न रेकग्निशन जे आहे आपण ह्युमन ब्रेनने जे करतो तेच आपण कम्प्युटरला जेव्हा शिकवतो त्याला आपण म्हणूया आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. परंतु त्याच्याही पुढे जाऊन डीप लर्निंग जे आहे म्हणजे काय की त्या ठिकाणी कम्प्युटर स्वतः आपण त्याच्यावर नियंत्रण न करता कम्प्युटर विचार करू शकतो, स्वतः लर्न करू शकतो आणि स्वतः प्रिडिक्ट करू शकतो. दॅट इज द ब्युटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड द इंटेलिजंट मशीन्स दॅट आर गोइंग टू कम. सो देर आर plenty of applications in medical field of this, which most of the things have already been touched upon by Professor Jamkar. But what are the advantages and disadvantages of this? So the advantages are many, that we will have very efficient way of making diagnosis. Our diagnosis will not go wrong and it will save money and it will also save money to the nation, money to the healthcare system, delivery system. But at the same time, will it lead to loss of jobs to the patients? And whether it will lack the human touch. So
So these are the certain points that we will be discussing. So next. येस. सो ऑफकोर्स खूप आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बद्दल खूप बोललं जातं आणि सगळ्यांना बऱ्यापैकी माहिती आहे. त्याच्यामुळे आम्ही नवीन ज्ञान द्यायचा प्रयत्न नाही करत आहोत. बट मला आय वॉन्ट टू एक्सप्रेस समथिंग विच नो गेली टच मी. जर का आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन हेल्थ केअर एक 3-4 कॅटेगरीजमध्ये टाकायचा प्रयत्न केला तर वन इज इमेज रेकग्निशन जे सरांनी सांगितलं. दुसरं इज द डेटा पॅटर्न रेकग्निशन आणि त्याच्यातनं डिसिजन्स काढणं हे सर म्हणले. पण सगळ्यात जे मला टच किंवा सगळ्यात मला इंटरेस्टिंग जे वाटतं ना दॅट इज अ नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग NLP of the artificial intelligence. कारण see we as doctors we actually have got our own unique way of working. Now imagine a life. Today आज आपण इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रेकॉर्ड्स वापरतोय बट आपण एंटर करतोय आणि एंटरिंग BP is this, heart rate is this or somebody is entering that is structured data. बट असा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इमॅजिन की तुम्ही पेशंटशी बोलताय काय अनुभव काय गोळ्या घेतल्या नाहीत का. Imagine artificial intelligence understands this. गोळ्या घेतल्या नाहीत का. Rambhav has not taken medicines. Rambhav is not compliant. It gets recorded into the system. And this natural language is processed by artificial AI, artificial intelligence, and it kind of automatically generates an electronic record for you without you even having to print it, type it. And all you have to do is just give your time for patients. कारण सगळ्यात मोठा पेन पॉईंट आज डॉक्टरांचा हाच आहे की एम आय गेटिंग ॲडिक्वेट टाईम फॉर माय पेशंट्स. नाहीतर डॉक्टर नुसतं EMRमध्ये एंटर करू डॉक्युमेंटेशन करू बट इमॅजिन आय एम हॅव्हिंग अ फ्री कॉन्व्हर्सेशन विथ माय पेशंट अँड माय language is being processed, natural language is being understood by the AI and it's generating an electronic medical record automatically in a form of a structured data which is intelligent. Is going to be this, and I'm telling you, this is not the future. Microsoft has already created this. So you have to do just have a mic with you, talk with the patient freely, your record is generated. It's going to come very soon. 40 वर्षापूर्वी ल्युकेमिया, क्रॉनिक मायलॉइड ल्युकेमिया नावाचा एक रक्ताचा कॅन्सर आहे, तर त्याच्यासाठी औषध नव्हतं. तर बऱ्याचशा फार्मास्युटिकल कंपनींनी असं ठरवलं की काय औषध सापडतंय का. ल्युकेमियामध्ये काय होतं की एखाद्या मोटरचा आपण जर ॲक्सिलेटरवर पाय दाबला तर जसं ते इंजिन जोरजोरात फिरतं तसं रक्तात पेशी तयार होण्याची जी क्रिया आहे ती फार जोरात होऊ लागते आणि पेशीचं प्रमाण जे 10,000 असायला पाहिजे ते लाखापर्यंत वर जातं. त्याला आपण म्हणतो रक्ताचा कॅन्सर झालेला आहे. तर काही शास्त्रज्ञांनी ठरवलं की याच्यावर काहीतरी आपल्याला हा ब्रेक जो आहे निसर्गाचा जो ब्रेक जो आहे तो तसाच परत लावता येईल त्याला. यासाठी काय करावं तर 5,000 प्रकारची कंपाऊंड्स त्यांनी शोधली. त्या 5,000वर अभ्यास करून त्याचा शॉर्ट लिस्टिंग करून काही 20 औषधं अशी निघाली की ज्याचे आपल्याला जनावरांच्यावर प्रयोग करता आले. त्यानंतर त्याच्यातली काही 2-3 औषधं निघाली की त्याच्यात माणसावर प्रयोग करायला लागले आणि हे सगळं करायला लागले 25 वर्ष. परंतु एकच औषध त्यातलं तयार झालं 25 वर्षानंतर आणि ते तयार होण्यासाठी खर्च आला $1 बिलियन. परंतु एकदा ते औषध सापडल्यानंतर त्या औषधाचे बहीण भाऊ अनेक आपल्याला त्याची कंपाऊंड सापडली. परंतु ही जी क्रिया आहे ही जी 25 ते जवळजवळ 30 वर्ष लागतात एका औषध तयार व्हायला, हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जर वापरला तर हे जे 5,000 कंपाऊंड्स आहेत त्याच्यातलं ते नेमकं आपल्याला जे कंपाऊंड लागणार आहे ते शोधण्याची जी क्रिया आहे ती फार पटकन होते. आणि म्हणून या ठिकाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा आपलं आयुष्य बदलणार आहे. अनेक आजार ज्यांना आज औषधं सापडत नाही ते उद्या लवकरात लवकर सापडणार आहे. सर आणि मला समजतं की 10 मिनिटंच आहेत त्याच्यामुळे वेळ संपत आली आमची. बट ॲट द सेम टाईम मी एक महत्त्वाचा टॉपिक हँडओव्हर करतोय डॉक्टर अनिकेत जोशी सरांना आणि हे सगळं छान वाटतंय पण ह्याला खरंच काही चॅलेंजेस आहेत, काही एथिकल कन्सर्न्स आहेत. कारण तुम्ही सगळे गुगल मॅप्स वापरून आज इकडे पोचला आहात त्याला आणि मेडिकल लाईफमध्ये अप्लाय करण्यात खूप फरक आहे. त्याच्यामुळे चॅलेंजेस काय आहेत एक्झॅक्टली आणि what exactly we as doctors should be careful of with respect to artificial intelligence. ह्याच्यावरती डॉक्टर अनिकेत जोशी लाईट करणार बट कन्क्लुडिंग रिमार्क्स फ्रॉम शिंदे सर. एक शेवटचा फक्त मी पॅराग्राफ वाचणार आहे. इट इज इम्पॉर्टंट टू नोट दॅट while AI will play significant role, the human touch in healthcare will remain essential. Doctors will still provide empathy, critical thinking and expertise
that AI cannot replace. The doctor's clinic in future will likely be a seamless integration of AI technologies, providing more efficient, personalized, and effective healthcare while maintaining the doctor-patient relationship at its core. As Professor Jordia sir has already mentioned, that the doctor-patient relationship is probably getting rare and rare. So that particular thing will again be there in future. So with this, I would hand over the proceedings to Dr. Aniki Joshi. Thank you very much. Thank you, Suresh. And Vishwaji. Now, Anikesh will throw some light upon the ethical use of the technology, which is the need of the hour. And I'm sure those days will come back, sir, again, that doctors will again begin that position of being God in transforming lives of the people in many ways. As you rightly suggested, AI gives a lot of information, a lot of advantages for quick finding of the solution to various boards, library tools available. So we are also using AI, artificial intelligence, for teaching students and doing their research for creating new ventures and entrepreneurship. We have a center of excellence in AI, particularly for the business management students and IT students. Thank you so much for a wonderful presentation. Now, over to Anikesh. Yes, thank you very much. And I really sincerely thank all of you. So am I audible? ते आता Zoomची सवय लागली आहे. Am I audible? Am I visible? So that is technology. As we are talking and sitting over here, technology is making its own advances. When I came from Australia, learning this, taking this education and came to India to implement this, मला तर सगळ्यांनी वेळातच कळलं, पण आज मला आनंद होतो की माझ्यासारखे बरेच जण आहेत आणि सर आमचे गुरु आहेत तिथे सगळे आणि त्यांच्या समोर बोलायची मला संधी देताय तुम्ही या विषयावरती, याच्याबद्दल मी खरंच तुमचा खूप आभारी आहे. सो आय एम रिअली थँकफुल, ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. सो इश्यू इज दॅट व्हॉट इज दिस technology? Technology is nothing new. What is being processed in mind is being processed by, expected to be processed by the computer. So, first and foremost important thing in this is to understand what is the information pyramid. Information pyramid is nothing, it's a jargon. Lowest level is data. When data is given some context, it is called information. And when you add your previous experience or text into it, that becomes knowledge. So this is very simple. Data, say suppose I give you a figure of 80. It doesn't mean anything. Car driving at 80 kilometers an hour is information. And he has been overspeeding at the 60, has crossed 60 kilometers and he deserves a 1,000 rupees fine is AI. So this is as simple as that. So in healthcare, what are the issues? Now as has been pointed out by previous speakers, they have given you all aspects of AI. But in medical fields, it is very difficult to implement AI because there is the issue of registration, there is the issue of life, and there is the issue of licensing, patient confidentiality, patient rights. So suppose AI gives me an advice of doing X therapy for Y disease, and I do it, and patient doesn't make it, or patient unfortunately has some side effect to it. Is AI going to be responsible for it? No, AI is not going to be responsible for it. I am going to be responsible for it because I am a licensed medical practitioner allowed to practice in Maharashtra or more or less in India. So this is going to be the ethical consideration which I am trying to touch. All of you are very, very senior to me, very, very knowledgeable, learned, because the students are back at the back are already getting bored. I am not going to bore them more about it. So the main issue is this. Ethics and concern about AI in medicine. Navigating complex artificial intelligence is revolutionizing, but when it comes to ethical concern, exploration, the presentation explores the key concerns of AI in medicine. So this is the key concern is who is responsible for the outcome of patient when you follow the advice of AI. So ultimately it is our own
decision, yes, the shared responsibility between healthcare professionals and AI is going to be there. The responsibility is going to be shared by AI. But ultimately, we are only going to be responsible because it is giving you advice, but it is not giving you, advising you to take action on that advice. Like suppose Google Map tells you to turn left, but you know that it is better to take a right turn because other factors are there. The road on the left side has already been dug up, which has not gone up to the Google Maps. You take a right and you are right. Similarly, taking decision about the patient management in critical situations, in cardiac situations, in situations where there is a risk to life, ultimately responsibilities as of now and probably later also is going to remain with the registered medical practitioner of this country. AI's potential to provide evidence-based recommendation is definitely a very, very important thing because as has been pointed out by Shinde sir, AI's आता कोविड मध्ये सुद्धा आम्हाला याचा खूप अनुभव आला. The drugs which were approved for COVID or the amount of data which has been gathered from COVID in COVID cases was so fast, and it was only because of use of AI that they could prove that such and such drug is available on an emergency approval basis by FDA. Who gave them that advice? How did they come to that conclusion? It was only because of use of AI in the background, and then they allowed us to use those medications, and it causes a huge impact on the total COVID situation, especially in a country like India. Bias. This is an important thing. AI ultimately works on data. The basic pyramid, the basic layer of the pyramid is data. Now suppose I post something on YouTube and I get 90 dislikes, but it is a true fact, and only 10 likes. What AI is going to advise me? That you follow the 90. Because the data has got bias over there. So this is the example of bias. Suppose we have got, for a particular disease, we have got, as has been pointed out, we have got 15,000 papers. Out of those papers, if the disease has the, or the power of those papers are less, or the power of the, it has not been properly analyzed, then it may give us a wrong advice regarding that recommendation. So the Cochrane collaboration or all these meta-analysis which is being done is based on data. But if data is not accurate, these decisions may change. Then this is a very important issue, as has been shown that national language processing can directly upload the EMR. And suppose I want to hide some fact about a patient. We are all practicing in this era where insurance and government schemes are going to guide next few years, and out-of-pocket expenditure is going to go away. But who is going to safeguard that data? Suppose a patient has got diabetes for last 15 years, and this patient has developed acute MI, and the insurance company says, I am not going to give you because you have not followed your diabetes routine at all. So your sanction amount is not going to sanction. The patient will lose that particular chance to get saved. So this is how data privacy issues can be challenging. And there are transparency issues. Challenges of understanding AI in decision making. What is decision making? Is to particular, this is what we have discussed till now, is in a particular case, how do we put our decision in the best interest of the patient? And importance of explainable AI in medical settings is what we have discussed till now. Efforts to make AI algorithms and processes more transparent and balancing transparency with proprietary AI technology. Now, I invite all of you to put their thoughts, especially the younger generation. Today we have got a big different opportunity because we have got experience and knowledge. We have got the middle working force, and we have got the young generation, which is our future. So I invite all of you to pose your questions in front of us. We try to answer to the best of our ability using natural intelligence. Thank you so much.
much. That's all. I will hand over to my colleague, Dr. Arnal Bhaveji. He will now interact with you people along with the expert panel members, and then immediately we will start with the next session of our chief guest of honor, and their felicitation, followed by the felicitation of all the eminent doctors present over here by Suryadatta Dhanvantari National Award 2015. Yes, please come forward and talk. Hello sir, I am Dr. Karchan Bode. I am a physiotherapist, assistant professor working with Suryadatta Physiotherapy College. Actually, there is a use of holography in the field of physiotherapy or in the field of medical science since long time. So, but it is it is not cost effective. As holography, with the help of holography, the students can learn. As I am a teacher, I want the students to learn with the techniques of holography. Are there any other techniques like holography which are cost effective and which can be used for students as a learning method? Pushkar is working in that particular direction in answer. Can you just explain an example of holography? Sir, actually, with the holography method, we try to rehabilitate the patient in neurology. Sir, actually, with the holography method, we try to rehabilitate the patient in neurological condition. So there is a hologram which is present inside, in front of the patient, and then the movements are done, and the patient is encouraged to perform the movements as per he can see on the hologram, and the patient is encouraged to perform the movements. So that is the use of holography in the neurophysiotherapy current days. Fantastic for bringing this point. I know we are short of time, but I'll quickly answer this question. Virtual reality is really doing a great job in what you are saying in physiotherapy specifically by distracting the attention from pain and giving some tasks in virtual reality like bursting a balloon. In other circumstances, you would not have lifted your hand like this, but while bursting a balloon, when you are distracted from pain, you do like this. And it is able to measure the movements that you are doing. So this is, I would say, a very nice evolving example of use of technology. Thank you. This is a Microsoft. There is one request to all the those who are going to ask the question. This is Microsoft HoloLens. It's a software available from Microsoft. Okay. Which will give all your problems. So it's very cheap. Okay, sir. Thank you so much. Anybody else? Anybody else would like to ask any question from our doctor side? Your turn. Namaskar. I am Dr. Narendra Patwagan. I am a dermatologist. We have only eyes and brain to diagnose the disease, and if required biopsy. When this AI came, all engineers got little heart attacks because they thought this will, if it goes in the hands of quacks, means non-allopaths and non-dermatologists, this is going to finish their practice. And this probably started. People started using image recognition, the non-dermatologist people, to the tune that some leprosy patients were treated with something else, the skin malignancies were treated with something else, not by dermatologists, by the non-dermatological things, using this AI. Do you think this will increase quackery? And instead of, along with medicine, now we cannot stop, Dr. Satyati's or surgeon skill cannot be mastered. So that is going to stay. It is a question of medicine, all the physicians. So along with physicians, I think we should use the intelligence on the big problems which Pune is facing, like roads, traffic, accidents, deaths, and that will be little more helpful to the society along with medicine. What is your say? Sir, what you are saying is absolutely true, because there were concerns about this right since the beginning, and it may happen in the future as we evolve that the use of AI can also be licensed, and to acquire that license you have to have a registration of a particular. Now it is freely available because it is in the development stage.
But as we go ahead, as people will start treating themselves, presently the applications are not for treatment. They are for early detection and management. Like there was a person who was a scientist and who was in Antarctica. And in Antarctica, she had a lump in the breast. And that lump in the breast, she could not come back to US for 6 months at least. And in 6 months, she could have got advanced disease. So they did a particular small biopsy and it was transmitted. They diagnosed that she had CNM and CFS, and she was immediately taken away to US for further treatment. Otherwise, if this would not have been done, she would have got advanced disease. So these are some examples. These applications were actually developed for those regions where medical care was not available. There have been many challenges in delivery of healthcare. The advantages are accessibility and availability. So disadvantages like this will definitely be addressed. Good evening to everyone present here. I'm Zina Sheikh Student. I have a question that you might know of the term antimicrobial resistance, right? Whether bacteria have grown quite smarter and antibiotics are not working against them. For example, anti-TB first-time drugs like isoniazid and rifampicin, they are not quite effective as they used to be earlier. So have there been any recent advancements in AI that have helped in antimicrobial resistance? Shinde sir, would you like to answer? I think the genetics is making new strides, and therefore, in the ways by which the bacteria develop resistances and the resistant and superbugs, they start coming up. Similarly, we will be making more and more newer drugs. So I am sure the war between the bugs and the humans, it is going to continue forever. But more and more superbugs, more and more newer antibiotics and more and more new molecules will keep on coming. So I think we would not have to worry about it unless we, as Dr. Aniket Joshi has said, that we have to have regulations on use of antibiotics and the indications for antibiotics. We have an AI-based model for finding out antibacterial resistance very fast. The problem with all these antibiotic resistance is not available immediately. That's why we need to create a model by which all samples are uploaded. And then the concerned doctor is available to the patient as well. And therefore, once you go to a hospital, you will understand which bacteria the hospital has, ecosystem, and what is the resistance. And that's why this whole thing would be uploaded again, and you have benefits to be given. So the problem today is fast recognition of resistance and fast management, which can be hassled by the AI system. And any provisions that the future pharmacists might take to rule out this problem that we're facing right now? You can stop giving over the counter medications. Okay, thank you, sir. Sir, yes, I'm Dr. Jatta. In India and all over the world, tuberculosis is rampant and difficult if it is not treated properly. And we advise MGIT. MGIT test takes 2 months, at least 46 days. Is there any intelligent technology which we can get the immediate answer? To wait for 46 days, what will happen to the disease? Which result are you saying? Can we use the artificial intelligence to get the result earlier? So this is like employing 9 women to produce a child in 1 month or so. No, Dr. Datta, the government has got a very aggressive plan in this thing that the government has decided that tuberculosis should be eradicated post 2025. And the government has put a lot of money into that, a lot of instruments. So we have a quick diagnosis
and even such quick diagnostic instruments have been made available even at the taluka places and various primary centers. So the government is going in a big way, and I'm sure as far as tuberculosis is concerned, the government is really going very sincerely ahead. I think Last question only. I have a question, sir. And they are lacking behind the schedule. I am Dr. Sharma. I am the dean of the DY Patil Homeopathy College. The question I have is related to research. That what do you think is the future of research and publications with AI coming in, and especially with ChatGPT and all? We see a lot of ChatGPT being used in research work nowadays. So what do you think is the future? 10 years down the line, what would be research like? I think, yeah, ChatGPT, you need not bother. Sir, एक second. I know there are a lot of questions in the minds of all the audience, but I request that those who are really having some questions, especially the students, please note the email address of these panelists. They will give you, and you can send the questions to them. They will definitely answer. Thank you. I request all the panel members to be seated in the front row, and we'll proceed ahead with our next program of felicitation of our chief guest and guest of honors. We'll start with Honorable Padma Vibhushan Dr. K.H. Sancheti. He needs no introduction, but still we need to do some formality. The students are here from all parts of the country, and of course all the eminent doctors present were here. So, over to you, ma'am, please. Thank you so much, sir. He really doesn't need any introduction, but still, Padma Vibhushan Dr. Kantilal H. Sancheti is an orthopedic physician who invented India's first indigenous knee implant, the Indus knee, and founder of Maharashtra's first orthopedic dedicated specialty hospital. The government of India presented him with its highest civilian award, that is the Padma Vibhushan in 2012. He is our Suryadatta National Award winner too. Dr. Sancheti has performed around 55,000 operations in a career spanning 56 years and organized over 500 health camps for handicapped children all over India. Sancheti also acted in the capacity of hospital design consultant to over 120 hospitals in India. He has performed his last surgery on his 85th birthday. He says he does not want to retire. I will continue to see patients and talk to them. We wish him for his 100th birthday. As per the biggest lesson of his life from his father, he says, when I became a doctor, I dedicated to treat my patients as God and vowed to never to give any wrong advice to them. His service to society and nation is beyond words. In a way, he is the saint of modern India in medical field. Suryadatta Group of Institutes is proud to confer Suryadatta, the Saint of Modern India Award 2023, Padma Vibhushan Dr. K.H. Sancheti, sir.
डॉक्टर संचेती प्रकृती स्वास्थ्यामुळे थोडंसं लवकर जाऊ इच्छितात. डॉक्टर संचेती यांच्यासाठी सन्माननीय व्यासपीठ आणि उपस्थित बंधुभगिनी, संजय शौर्याच्या मंत्राला मान देऊन मला आज तब्येत बरी नसताना सुद्धा मी मुद्दाम आलो, कारण ह्यांचं काम मी पाहिलेलं आहे आणि आमच्या समाजातला एक मोठी व्यक्ती की त्यांनी 25 वर्षापासून ही इन्स्टिट्यूट सुरू केली आणि त्याच्यापासून लोकांची सेवा करत आहे. 80,000च्या वर शिकून केली, 10,000 मुलं सध्या शिकते आहे. इतकं मोठं काम करणं ही साधी गोष्ट नाही. आणि ही करत असताना सगळ्या इन्स्टिट्यूशनला हे करायला ते करायला प्रत्येकाला पूर्ण वाव देतात आणि प्रत्येकाला ज्यांना पुढे यायचं आहे, ज्यांना आणखी काम करायचं आहे त्यांना वाव देणं हा त्यांचा एक गुणधर्म आहे. त्यामुळे सूर्यदत्त इन्स्टिट्यूटची पुढे गेली आणि ह्याच्या पुढे आणखीन मोठी व्हावी असं मी त्यांना आशीर्वाद देतो. आणि जे आज ज्यांना पुरस्कार द्यायचा आहे त्या लोकांना मला जरा तब्येत बरोबर असल्यामुळे जावं लागते. कुणाला त्याच्या 4-5 तरी पुरस्कार आपल्या हस्ते द्यावे अशाची 5 खूप बरं वाटतं. सरांना आता आम्ही अशी विनंती करतोय परमेश्वर चरणी आजच्या शुभदिनी की या येत्या 26 जानेवारीला भारतरत्न मिळावं. 65 वर्षात 65,000 सर्जरी म्हणजे ऑन अन ॲव्हरेज वर्षाला 1,000 सर्जरी. कमेंडेबल अचिव्हमेंट. कन्सिस्टंटली सस्टेनेबल ग्रोथ विथ लॉट्स ऑफ डेडिकेशन अँड पॅशन. सरांचं कौतुक करणं म्हणजे एक देवाचं कौतुक करण्यासारखं आहे. काही अधिकार नाही. सर्जरी करायचं संबंध संजयजी सरांसाठी एक शेर म्हणण्याचा मोह आवरत नाहीये. खास संजयजी सर तुमच्यासाठी. हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, सर्व डॉक्टरांनाही लागू आहे. हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, सामने जिनके वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं. यानंतर आपला दुसरा पुरस्कार आहे सूर्यभूषण ग्लोबल अवॉर्ड 2023. ऑनरेबल डॉक्टर संप्रसाद विनोद यांना हा पुरस्कार प्रदान करताना आम्हाला अतिशय आनंद होतो आहे. इन रेकग्निशन ऑफ हिज रिच एक्सपिरियन्स अँड ॲज फाउंडर managing trustee of Maharshi Vinod Research Foundation, a registered public charitable trust, and a society that treatment and research and his publications in yoga for over 30 years, blending Indian spiritual wisdom with the modern scientific knowledge through different activities related to yoga. Suryabhushan Global Award 2023. Honorable Dr. Samprasad Vinod. Sir, turn this way. Yes. Ma'am. Thank you, sir. डॉक्टर संप्रसाद विनोद यांना विनंती आहे की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. यानंतर तिसरा पुरस्कार सूर्यभूषण ग्लोबल अवॉर्ड 2023 आपण प्रदान करतो आहे ऑनरेबल डॉक्टर कल्याण गंगवार यांना. In recognition for his contribution in spreading de-addiction and vegetarianism since 1990, by profession he is a medical practitioner, done his MBBS, MD and served public for their medical issues. He is a recipient of more than 70 national and international
India and abroad for his excellent contribution and devotion for de-addiction and creating peace and harmony in the society. Honorable Dr. Kalyan Dhanvantari, Suryabhushan Global Award 2023. Sir, you're back to camera. आपण पहिले 5 पुरस्कार सूर्यदत्त धन्वंतरी नॅशनल अवॉर्ड 2023 हे डॉक्टर संजय यांच्या हाताने प्रदान करत आहोत, कारण प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना लवकर जायचं आहे. मी आमंत्रित करते व्यासपीठावर डॉक्टर शिरीष हिरेमठ यांना. डॉक्टर शिरीष हिरेमठ फॉर एक्सलन्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल सायन्स, स्पेशलिस्ट ॲज अ कार्डिओलॉजिस्ट. In recognition of Dr. Shirish Hiremat service as first pulmonary balloon mitral valvuloscopy, first dual chamber pacemaker, first coronary stent, first carotid artery wall stent in the entire country and Asia Pacific region, first radiation stent implant, Best Skills Award of the year 1997 by CSI. Dr. Shirish Hiremat. For excellence in the field of medical science, specialist as a cardiologist, Suryadatta Dhanvantari National Award 2023. बच्चे बॉडी क्लैप कर सकते हो, एक्सरसाइज है. यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर अविनाश. Yes, sir. Ma'am, okay, ma'am. Wait. Thank you. यानंतर व्यासपीठावर आमंत्रित करते डॉक्टर अविनाश केळकर यांना. डॉक्टर अविनाश केळकर, सूर्यदत्ता धन्वंतरी नॅशनल अवॉर्ड 2023. My dear students and staff members, I hope you are awake. This program is exclusively organized for all of you. All these stalwarts know all this about the digital technology. They are practicing digital technology in far bigger and larger scale since decades. But the program is organized for you. We want at least a big round of applause for all the awardees. Is it possible? Are you Suryadatta student, right? Hello. जोरात टाळ्या वाजवा. प्रत्येक अवॉर्डीला तुम्ही ऊर्जा देण्याचं काम करायचं, त्यांच्याकडनं ऊर्जा घ्यायची आहे. मला कल्पना आहे तुमचा हा पहिलाच आठवडा आहे कॉलेजमध्ये. आय कॅन अंडरस्टँड, बट स्टील I want a very, very highly energetic spirit and response from all of you. Okay? Yes, student from physiotherapy. Are you with me? So, a big round of applause once again for all the doctors present over here. Energize this particular hall. Energize and give your strong motivation and also kind appreciation. All the best. विनंती आहे पुरस्कार प्राप्त सर्व डॉक्टर्सना त्यांचा पुरस्कार जवळच ठेवायचा. ग्रुप फोटो काढताना आपल्याला लागणार आहे. डॉक्टर अविनाश केळकर फॉर एक्सलन्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल सायन्स, स्पेशलिस्ट ॲज अ रेडिओलॉजिस्ट. In recognition of Dr. Avinash Kelkar, he is a radiologist. Thank you, He is an ex-service and college student and passed MBBS from DJ Medical College, Pune in 1976. He is a pioneer in the field of CT scan in the city of Pune.
field of medical science, specialist as neurosurgeon. Suryadatta Dhanvantari National Award 2023. In recognition of Dr. Jaydev Panchwat, he is especially known for his work in the field of microvascular decompression for hemifacial stents. Yes sir, look here. Thank you. डॉक्टर ज्योत्स्ना कुलकर्णी डॉक्टर संजय कुलकर्णी यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करेल. डॉक्टर ज्योत्स्ना कुलकर्णी आणि डॉक्टर संजय कुलकर्णी. Suryadatta Dhanvantari National Award 2023 on the occasion of Suryadatta National Conclave on 16 September 2020. For the excellence in the field of medical science, specialist as laparoscopic surgeon, Dr. Jyotsna Kulkarni. She is the pioneer laparoscopic surgeon of India. She started India's first laparoscopic training center. Dr. Jyotsna Kulkarni and Dr. Sanjay Kulkarni. यानंतर डॉक्टर अमोल तळवलीकर. Yes, everyone look here, ma'am, please. Thank you. Thank you, sir. यानंतर व्यासपीठावर आमंत्रित करेन डॉक्टर अमोल तळवलीकर. For excellence in the field of medical science, specialist as urologist. In recognition of Dr. Amol Travalikar, he has been practicing as a urologist in India for the last 25 years. He has presentations both at national and international conferences. He is currently a consultant with Ratna Memorial Hospital, Joshi Hospital and KEM Hospital. Dr. Amol Travalikar, Suryadatta Dhanvantari National Award 2023. Yes, sir. Thank you. Thank you for यानंतर पुरस्कार डॉक्टर कैलास संत यांना आपण प्रदान करतो. डॉक्टर कैलास संत फॉर एक्सलन्स. सरांना जायचं असताना आपण काही जे ॲड्रेस आहेत काही अवॉर्डींना बोलायचं आहे ते आपण नेक्स्ट सेशनला ठेवले. मॅक्झिमम अवॉर्ड्स विल ट्राय टू गिव्ह ॲट द एंड ऑफ द chief guest and the guest of honor, so that those who want to express their
address or about acceptance speech or the words of wisdom, we are ready here to listen to you till 8:30, quarter to 9, and quarter to 9 onwards we'll have a dinner. So kindly bear with us for some time. Dr. Kailas Sanda, for excellence in the field of medical science and sports specialist as an ENT surgeon. He is 35 years of ENT practice ongoing at Suryabhushan Super Specialty Hospitals and Santa Hospital. He is having super specialty in neuroendoscopic skull base surgery. Dr. Kailas Sanda. Thank you. यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर नीरज आडकर. डॉक्टर नीरज आडकर यांना विनंती करेन कृपया व्यासपीठावर यावं. फॉर एक्सलन्स बॅकग्राऊंडला विनंती आहे की कृपया सूर्यदत्त सॉन्ग कंटिन्यूअस चालू ठेवावं बॅकग्राऊंडला. डॉक्टर नीरज आडकर, थोडासा आवाज वाढवला तरी चालेल सूर्यदत्त सॉन्गचा. For excellence in the field of medical science, specialist as orthopedic surgeon, Dr. Neeraj Adkar. Dr. Neeraj Adkar is widely recognized in the medical fraternity as a leader in the fields of robotic joint replacement and sports injury surgery. He started Saishi Hospital यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर नरेंद्र पटवर्धन यांना आपण प्रदान करत आहोत. डॉक्टर नरेंद्र पटवर्धन. सूर्यदत्त धन्वंतरी नॅशनल अवॉर्ड 2020 सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की कृपया टाळ्यांचा कडकडाट थांबायला नको. डॉक्टर नरेंद्र पटवर्धन, फॉर एक्सलन्स in the field of medical science, specialist as dermatologist. डॉक्टर नरेंद्र पटवर्धन स्किन स्पेशालिस्ट डर्मॅटॉलॉजिस्ट आहेत आणि डर्मॅटॉलॉजिस्ट असण्या व्यतिरिक्त बॅडमिंटन, लॉंग डिस्टन्स सायकलिंग, ट्रेकिंग, फोटोग्राफी त्यांचे इंटरेस्ट आहे. Yes, sir. Thank you. यानंतरचा पुरस्कार आपण प्रदान करतो डॉक्टर संजय गोपते यांना. डॉक्टर संजय गोपते आले आहेत. डॉक्टर संजय गोपते, फॉर एक्सलन्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल सायन्स, स्पेशलिस्ट ॲज गायनेकोलॉजिस्ट. सूर्यदत्त धन्वंतरी नॅशनल अवॉर्ड 2020. Clinical practice in gynecology for more than 40 years and has been identified as a senior icon by his peers. Sir, you're back to the camera. He is the founder, chairman of Asmita Medical Corporation. Mobile. Hello. Yes, sir. Okay. यानंतरचा पुरस्कार आहे डॉक्टर श्रीकांत. Thank you, sir. एक न्यू फोटो आपण केला आहे या पुरस्कारावरती डॉक्टर संजय सोबत. माझं
Thank you. हमारा सिस्टम We'll continue with the award ceremony. Dr. Sanjay sir is going. And I request the awardees who have received award just now, if they want to address to the audience, we are going to give you minimum 2 to 3 minutes. You can express your viewpoint about this today's event. Hirebhat sir, तुम्हाला बोलायचं आहे? मला चिठ्ठी आली होती की you want to speak for 1 or 2 minutes. So please sir. With this, I'm really overwhelmed. I've been across the globe for different occasions, for different presentations. But this one, right in my own city, Pune, is really moved me, and I feel really privileged to be here today. Thank you indeed. थँक्यू सो मच सर. आणि यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर श्रीकांत केळकर यांना डॉक्टर विनोद आणि डॉक्टर कंगवाल सर प्रदान करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. सूर्यदत्त धन्वंतरी नॅशनल अवॉर्ड 2023. कृपया सूर्यदत्त सॉन्ग बॅकग्राऊंडला तुम्ही लावून ठेवावं अशी मी विनंती करेन. डॉक्टर श्रीकांत केळकर फॉर एक्सलन्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल सायन्स अँड सोशल सर्व्हिस, स्पेशलिस्ट ॲज ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट. He has brought an eye care institute of international repute at the doorstep of common man, catering for comprehensive eye care. Dr. Kelkar is keen on community work as he believes one must give back to the poor and needy of the society. यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर सुहास एरंडे. फक्त वाईट घे आपलंच घे. डॉक्टर सुहास एरंडे आहे. म्हणजे कसं दोघांचं होईल ना. डॉक्टर केळकर सर आपलं मनोगत व्यक्त करतील. व्हिडिओला कुठे गेला आमचा? सूर्यदत्त फाउंडेशनचा मी मनोमन आभार मानतो. ज्या काळामध्ये संबंध महाराष्ट्रामध्ये डिटेक्ट इमिडिएट डोळ्यामध्ये जर रक्तस्राव झाला तर त्या होत नव्हत्या. ते शिकून आम्ही इथे सुरू केलं डॉक्टर्सकडे. ज्यावेळेला लेझर तंत्रज्ञान नव्हतं तेव्हा त्यामुळे इथे म्हटलं पहिल्यांदा ब्लड टेस्ट सुरू झालं. इन्स्टिट्यूट ॲज सच आपल्याकडे नेक्स्ट जनरेशन अँड स्टुडंट्स आर रिसिव्हिंग मेनी इंटरनॅशनल अवॉर्ड्स. थँक्यू सो मच. एक प्राऊडली आय मस्ट टेल यू, पुण्यातलं जे राजा केळकर म्युझियम आहे ते माझे काका राजा माझा चुलत भाऊ वॉज बॉर्न ब्लाइंड, हू वॉज मेंटली चॅलेंज अँड व्हेन ही डाईड, माय अंकल डिसाइडेड टू डू समथिंग अँड दॅट समथिंग गॉट दिस म्युझियम अँड दॅट हॅज बीन गिवन टू द नेशन. त्यांनी स्वतः विकून पैसे दिले. डॉक्टर सुहास एरंडे यांना विनंती करेन त्यांनी व्यासपीठावर यावं. डॉक्टर सुहास एरंडे यांना आपण सूर्यदत्त धन्वंतरी नॅशनल अवॉर्ड 2023 प्रदान करतो आहोत. फॉर एक्सलन्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल सायन्स, स्पेशलिस्ट ॲज डायबेटोलॉजिस्ट. He is a national speaker for Research Society for Study of Diabetician India.
He has given more than 500 diabetes lectures for doctors and as a facilitator given diabetes training for doctors for book chapters in API New Advanced 2018 and 20. Dr. Suhas Irende. यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर उदय फडके. डॉक्टर उदय फडके. Suryadatta Dhanvantari National Award 2023 for excellence in the field of medical science, specialist as endocrinologist. He has been part of the faculty practically every year for the past 10 years in academic programs designed and implemented by ADA, American Diabetes Association, European Association for the Study of Diabetes, Johns Hopkins University and Mayo Clinic. Dr. Uday Fadki. परत विद्यार्थ्यांना विनंती आहे, टाळ्यांचा आवाज कमी झालेला दिसतोय. जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये आपण पुरस्कार प्रदान करायला हवा. यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर अजित तांबोळकर. डॉक्टर अजित तांबोळकर for excellence in the field of medical science, specialist as physician, who has made a rather exceptional name in the city as one of the go-to general physicians in the area, drawing in patients from not only in and around the vicinity but from across the city as well, whose determination stems from sheer passion to offer patients healthier living options. Dr. Ajit Tambolkar. पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर पुरस्कारार्थींना विनंती आहे की त्यांनी इथे व्यासपीठावरच शेजारी खुर्चीवर बसून घ्यावं, म्हणजे ग्रुप फोटो काढण्यासाठी परत व्यासपीठावर यावं लागणार. व्यासपीठावरच खुर्चीवर स्थानापन्न व्हावं अशी विनंती आहे. यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर शर्मिला पारळीकर. डॉक्टर शर्मिला पारळीकर यांना विनंती करेन त्यांनी व्यासपीठावर यावं. सूर्यदत्त त्या नाही आहे, त्यांच्या वतीनं त्यांच्या प्रतिनिधी म्हणून त्यांची मुलगी, ओके, त्यांची असोसिएट कन्सल्टंट डॉक्टर गायत्री जेरी हा पुरस्कार स्वीकारत आहे. डॉक्टर शर्मिला पारळीकर यांच्या वतीनं. स्पेशलिस्ट ॲज फिजिओथेरपिस्ट आहे डॉक्टर शर्मिला पारळीकर. She is a senior consultant physiotherapist in Pune. Presently, she is a consultant and the coordinator of the rehabilitation department at Dinanath Mangeshkar Hospital. यानंतरचा पुरस्कार असणार आहे डॉक्टर नितीन भांडे यांना. डॉक्टर नितीन भांडे व्यासपीठावर बसून घ्यावं. विनंती आहे पुरस्कारार्थींना त्यांनी कृपया व्यासपीठावरच खुर्च्या ठेवलेल्या आहेत त्यावर बसून घ्यावं. डॉक्टर नितीन भांडे फॉर एक्सलन्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल सायन्स, स्पेशलिस्ट ॲज पॅथॉलॉजिस्ट. He is the founder, chairman and managing director of Dhande Pathlab Diagnostics Private Limited, a leading pathology laboratory since last 35 years, having 20 collection centers across Pune city. Dr. Dhande is known to be a thought leader in diagnostics and healthcare industry. Dr. Dhande has spoken at various conferences and events and presented interesting papers on various aspects of pathology. यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर अरुण जामकर यांना असणार आहे, प्रदान केला जाणार आहे. डॉक्टर अरुण जामकर. यानंतर डॉक्टर रेणू भारद्वाज आहेत उपस्थित. रेणू भारद्वाज.
चल पड़े हैं ठान के मन में छूने लक्ष्य डॉक्टर रेणू भारद्वाज यांना सूर्यदत्त धन्वंतरी नॅशनल अवॉर्ड 2023 प्रदान करताना अतिशय आनंद होत आहे. त्या स्पेशालिस्ट आहे मायक्रोबायोलॉजीमध्ये, मायक्रोबायोलॉजिस्ट आहे. शी हॅज सेट अप स्टेट लेवल सेंटर फॉर डायग्नोसिस ऑफ leptospirosis for Maharashtra state, member of 2 ICMR committees, hepatitis and hepatitis B vaccine and upgrading of research in medical colleges, set up the first swine flu ICU in Sassoon Hospital. Dr. Renu Bharadwaj. Yes sir, look here. Sir. 40 वर्ष शिकवण्याचा अनुभव आहे रेणू भारद्वाज यांचा. ओके. आणि 22 MD स्टुडंट्सना त्यांनी गाईड केलं आहे. मला सूर्यदत्त इन्स्टिट्यूटला धन्यवाद द्यायचे. स्पेसिफिकली माझ्या विषयाला त्यांनी रेकग्नाइज केलं. मेडिकल मायक्रोबायोलॉजी हे खूप नवीन विषय होता ज्याला थोडासा कोविडमध्ये हायलाईट झाला. मी पहिली MD मायक्रोबायोलॉजी पुणे युनिव्हर्सिटी, तोपर्यंत MD मायक्रोबायोलॉजिस्ट होता पुणे युनिव्हर्सिटीला आणि कोणाला MD मायक्रोबायोलॉजी हे विशेष माहीत नव्हता. सो हे पहिले इन्स्टिट्यूट आहे जे हे सब्जेक्टला थोडंसं हायलाईट करतात ते ह्याला काहीतरी अवॉर्ड मिळतो आहे. So on behalf of my subject also I would like to thank them very much. आणि बिकॉज कोविडमुळे हे सब्जेक्ट सगळ्यांच्या समोर आला. नाही तर बऱ्याच लोकांना MD मायक्रोबायोलॉजी हे काय आहे हे पण माहीत नव्हता. सो त्याच्यामुळे थँक्यू सो मच. खूप धन्यवाद. तुमचा झालेला आनंद मी समजू शकते भारद्वाज मॅडम की विषयाच्या वतीने धन्यवाद दिले. यानंतर आमंत्रित करेन डॉक्टर किरण गद्रे यांना. डॉक्टर किरण गद्रे, सूर्यदत्त धन्वंतरी नॅशनल अवॉर्ड 2023 for excellence in the field of medical science. He is an oral surgeon trained in microvascular and craniofacial surgery and attached to numerous reputed hospitals in Pune. Dr. Kiran Gadre. Yes sir. यानंतरचा पुरस्कार आहे डॉक्टर पद्मा कर्वे यांना. डॉक्टर पद्मा कर्वे. सरांना मनोगत व्यक्त करायचे. I would really like to thank Suryadatta Group of Institutes and Jolia sir for the award which he has bestowed upon me. One. Secondly, I really want to thank my friend Dr. Avinash Bhunve. Like maxillofacial surgery per se was never known till I started my maxillofacial surgery career and then as a practitioner in Pune. And Avinash has been very instrumental in getting me into the field. Thank you, Avinash. डॉक्टर पद्मा कर्वे आलेले आहेत. Specialist as a pediatric surgeon, Dr. Padma Karve. She is working with Dinanath Mangeshkar Hospital, member of Indian Medical Association, Indian Association of Pediatric Surgeons, Indian Association of Pediatricians. She has presented papers, spoke in symposiums and seminars of all these associations, and have done many complex, difficult surgeries with good results, including many of extreme preterm babies. अगदी छोटं म्हणजे 650 ग्रॅम वजनाचं बाळ, त्याची पण त्यांनी सर्जरी केली आणि त्याला वाचवण्याचं पुण्याचं काम केलं आहे. हे सगळे डॉक्टर किती वर्ष अभ्यास, त्यानंतर रुग्णसेवा. मला असं वाटतं आपल्या टाळ्या खरंच कमी पडतात आहेत. कंजूशी नको व्हायला यामध्ये. यानंतरचा अवॉर्ड आपण देतो आहे डॉक्टर परिमल लवाटे यांना. डॉक्टर परिमल लवाटे मी व्यासपीठावर आमंत्रित करेन.
Suryadatta Dhanvantari National Award 2023. He is a specialist in gastroenterology. डॉक्टर परिमल लवाटे यांची मी पण पेशंट राहिली आहे एकेकाळी आणि अतिशय अचूक डायग्नोसिस आणि खूप कमी बोलणं, मॅन ऑफ फ्यू वर्ड्स असं त्यांचं वर्णन करता येईल. हो ते पोटातच बोलतात असं कधी म्हटलं. Dr. Parimal Lavate, specialist as gastroenterologist. यानंतर डॉक्टर V.N. जगताप. Dr. V.N. Jagtap. For excellence in the field of medical science, specialist as family physician. आजच्या काळामध्ये फॅमिली फिजिशियन ही एक लुप्त होत चाललेली गोष्ट आहे आणि त्यामुळे त्याचं महत्त्व काय आहे सांगावं. डॉक्टर V.N. जगताप यांना हा पुरस्कार प्रदान करताना खरोखर खूप आनंद होतोय. डॉक्टर V.N. जगताप who has made a rather exceptional name in the city as one of the go-to general physicians in the area, drawing in the patients from not only in and around the vicinity but from across the city as well. Dr. V.N. Jagtap. यानंतर डॉक्टर माधुरी जोगळेकर यांना एक ग्रुप फोटो आपण घेऊया आणि त्यानंतर मी डॉक्टर माधुरी जोगळेकर यांना आमंत्रित करेन. सर भाई Yes, sir. Look, all of you. Thank you. Ready? Yes, ma'am. Yes, sir. Wait. Video's on. Okay, done. Thank you. Yes. यानंतर डॉक्टर माधुरी जोगळेकर यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करते. डॉक्टर माधुरी जोगळेकर. एक विनंती आहे सर्व पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर्सना जेवणाचा आस्वाद घेतल्याशिवाय कोणीही जायचं नाहीये आणि व्हिडिओग्राफर तिथे उभे आहे. बाईट घेण्यासाठी तुम्ही तुमचं मनोगत बाईट सुद्धा त्याच्यामध्ये देऊ शकता. रादर द्यावं अशी मी विनंती करेन. डॉक्टर माधुरी जोगळेकर, स्पेशलिस्ट ॲज फॅमिली फिजिशियन, यांना सूर्यदत्त धन्वंतरी नॅशनल अवॉर्ड 2023. कार्यक्रमाची सुरुवात ज्यांच्या सुंदर भजनाने झाली, पांडुरंग कांती, डॉक्टर माधुरी जोगळेकर. यानंतरचा पुरस्कार मिसेस मेधा पटवर्धन. For excellence in the field of medical science, specialist as dietitian. Medha Patwardhan या dietitian आहे. She is dietitian and working in critical care conditions, non-communicable diseases, diabetic education, bariatric nutrition. She is known for balanced diet planning for the school as per children's requirement, teachers, kitchen staff and parents telling about the balanced diet. She also helps patients and their relatives on a non-profit basis. Mrs. Medha Patwardhan.
यानंतरचा पुरस्कार आपण प्रदान करतो आहोत डॉक्टर कीर्ती सिंग चौहान यांना. डॉक्टर कीर्ती सिंग चौहान, स्पेशलिस्ट ॲज होमिओपॅथिक कन्सल्टंट. ही कृपया व्यासपीठावरच बसावं, आपण फोटोसाठी बोलायचं होतं. पटवर्धन मॅडम. Dr. Kirti Singh Chauhan, he is having experience in teaching 43 years, as homeopathic consultant 43 years, counselor 40 years. He has been called for teaching and presentation all over Maharashtra. अतिशय प्रख्यात असे होमिओपॅथ आहेत डॉक्टर कीर्ती सिंग चौहान. थँक्यू सर. मिसेस मेघा पटवर्धन यांना 2 शब्द बोलायचे होते. त्यांना विनंती करते त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. सूर्यदत्ता इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ सायन्स, आजचे सगळे मान्यवर ज्यांच्याकडून मला पुरस्कार मिळाला आणि सर्वजण जे पुरस्कार आज मिळालेले आहेत त्या सर्वांचं मी अभिनंदन करते आणि तुमच्या सर्वांचं मी अतिशय आभार मानते. सगळ्यात म्हणजे नुसतं डॉक्टरच नाही तर कुठल्याही ह्याच्यामध्ये डायटिशियनही तेवढ्याच महत्त्वाच्या असतात याची दखल आपल्या इन्स्टिट्यूटने घेतली, याबद्दल मी अतिशय मनपूर्वक आभार मानते. आणि ह्या माझ्या सगळ्या प्रवासामध्ये ॲज अ क्लिनिकल डायटिशियन मला ज्यांनी पाठिंबा दिला त्या सर्वांचे मी आभार मानते. त्याच्यामध्ये सर्वात प्रथम म्हणजे कैलासवासी रमेश गोडबोले, डॉक्टर SS काळे आणि डॉक्टर शिरीष प्रयाग, ह्या सर्वांचे मी आभार मानते. माझे घरचे आणि माझे मिस्टर या सगळ्यांचा तर पाठिंबा आहेच, पण तुमच्यासारख्या लोकांकडनं जेव्हा मला पुरस्कार मिळतो तेव्हा काम करायची उमेदवारी वाढते. तर खूप खूप धन्यवाद आणि सगळ्यांचे अभिनंदन. यानंतर डॉक्टर चेतन देशमुख यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करेन. डॉक्टर चेतन देशमुख, कृपया सूर्यदत्ता सॉन्ग हे सुरू ठेवावं बॅकग्राऊंडला. स्पेशलिस्ट ॲज ऑन्कोफिजिशियन, ही इज सिलेक्टेड ॲज अ ऑनररी मेडिकल एडिटर, अमेरिकन कॅन्सर सोसायटी, ट्रान्सलेशन एक्सपर्ट विथ कोर ट्रान्सलेशन एजन्सी, USA and Lion Bridge Service, Ireland. He is consultant Department of Medical Oncology at Dinanath Mangeshkar Hospital and Research Center. Dr. Chetan Deshmukh. Yes, sir, look here. Yes, ma'am. Ma'am, look here. Thank you. त्यानंतर डॉक्टर समीर मेलिंकेली यांना आमंत्रित करेन व्यासपीठावर. डॉक्टर समीर, Yes, ma'am, look here. Ma'am. specialist as hematologist. He started his career as lecturer medicine at BJ Medical College and Sassoon Hospital, Pune. At present, he is head of the Department of Hematology and Director Bone Marrow Transplantation, Dhanvantari Mangeshkar Hospital, Pune. And he is a member of Executive Committee, Indian Society for Blood and Marrow Transplantation. Yes, sir, look here. Yes, everyone. Thank you. यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर सुभाल दीक्षित यांना आपण प्रदान करणार आहोत. डॉक्टर सुभाल दीक्षित स्पेशालिस्ट आहे क्रिटिकल केअर कन्सल्टंट यामध्ये. He is a dedicated professional and experienced doctor with a long history of serving patients by successfully diagnosing, treating and also managing their illness and disease.
diseases. Self-motivated, disciplined and goal-oriented human being, Dr. Subhal Dikshit, critical care consultant. Yes, sir. Everyone look here. Sir, please. Excuse me, sir. यानंतरचा पुढचा पुरस्कार आहे डॉक्टर रमेश डुंगरे यांना आपण प्रदान करतो आहोत. डॉक्टर रमेश डुंगरे for excellence in the field of medical science, specialist as general and laparoscopic surgeon. He is a laparoscopic surgeon in Pune and has an experience of 49 years in his field. He practices at Jupiter Hospital in Baner, Pune. He is a member of Maharashtra Medical Council and Indian Medical Association. Dr. Ramesh Dugre. Yes, sir. Please close. Yes, everyone look here. यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर कीर्ती भाटी यांना आपण प्रदान करणार आहोत. डॉक्टर कीर्ती भाटी. एक विनंती आहे, आपण ग्रुप फोटो काढून घेऊया आणि नंतर पुढचा पुरस्कार आपण प्रदान करू. ग्रुप फोटोसाठी कृपया सर्वांनी कीर्ती मॅडम जस्ट एक मिनिट तुम्ही पण या फोटो काढायला. जरा मी घेतो. Ma'am, roll it, slightly. Yes, look all of you. Ma'am, look here. यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर कीर्ती भाटे. शेवटचे 5-6 पुरस्कार राहिलेले आहेत. या आयुर्वेदाचार्य आहेत डॉक्टर कीर्ती भाटी. असोसिएट प्रोफेसर आहे स्वस्थ वृत्त आणि योग भारती विद्यापीठ युनिव्हर्सिटीमध्ये, कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, धनकवडी एज्युकेशनल कॅम्पस पुणे. 22 वर्षांचा जवळपास रिसर्च एक्सपिरियन्स आहे आणि योग आणि आयुर्वेदात त्यांनी PhD प्राप्त केलेली आहे. यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर लीना बोरुडे यांना आपण प्रदान करणार आहोत. डॉक्टर लीना बोरुडे, कन्सल्टंट आयुर्वेदाचार्य, पंचकर्म आणि योग याच्या डॉक्टर लीना बोरुडे तज्ज्ञ आहेत. वर्षांचा आयुर्वेदामध्ये योगामध्ये काम करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे आणि अनेक सामाजिक संस्थांशी त्या जोडल्या आहेत आणि सामाजिक संस्थांमध्ये काम करतात. डॉक्टर लीना बोरुडे, सूर्यदत्ता धन्वंतरी नॅशनल अवॉर्ड 2023. यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर श्रीधर चिपळूणकर. डॉक्टर श्रीधर चिपळूणकर त्यांच्या वतीनं डॉक्टर श्रीधर चिपळूणकर यांच्या वतीनं
पत्नी स्वीकारत आहेत. माफ करा, त्यांच्या आई स्वीकारत आहेत. डॉक्टर श्रीधर चिपळूणकर स्पोर्ट्स फिजिशियन आहे आणि रिझल्ट देण्याबद्दल पेशंट्सना डॉक्टर श्रीधर चिपळूणकर प्रसिद्ध आहे. विदाउट सर्जरी, ते महत्वाचं. जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये. Yes, sir. Ma'am, look here, ma'am. Sir, one more time, look here. Thank you. त्यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर जयसिंग शिंदे यांना आपण प्रदान करतो. डॉक्टर जयसिंग शिंदे गॅस्ट्रो सर्जन आहे. फाउंडर डायरेक्टर ऑफ सूर्या हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड. ऑनरेबल असोसिएट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी इन भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज. He is one of the pioneers in India in minimal invasive surgery for piles. Dr. Jaysingh Shinde. Yes, sir. Look all of you. Thank you. यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर सतीश पट्टण शेट्टी. डॉक्टर सतीश पट्टण शेट्टी. कन्सल्टंट सर्जन म्हणून याची स्पेशालिटी आहे. He is a consultant surgeon with a special interest in pediatric gastrointestinal hernia and laparoscopic surgery. Dr. Satish has been a national and international faculty for many pediatric surgery and hernia conferences, and in the surgical practice for last 60 years. यानंतरचा पुरस्कार प्रदान करणारा डॉक्टर धर्मेंद्र बी शर्मा यांना. डॉक्टर धर्मेंद्र बी specialist as homeopathy. Dr. Dharmendra B. Sharma is a Dean Faculty of Homeopathy, member, Academic Council, member, Board of Studies, member of Planning and Monitoring Board, and member Board of Research. Dr. D.Y. Patil Vidyapeth, Pimpri, Pune. Dr. Dharmendra B. Sharma. यानंतरचा पुरस्कार डॉक्टर संदीप पाटील, एनेस्थोलॉजिस्ट, एनेस्थेशियोलॉजिस्ट. मी विनंती करेन त्यांनी व्यासपीठावर यावं. He is the director of the group Anesthesia Associates, which provides anesthesia and intensive care services in various hospitals in Pune and Pimpri Chinchwad. Provided anesthesia for cardiac surgeries under various government schemes. वेदनामुक्त सर्जरी ज्यामुळे शक्य होते ते अनेस्थेशिया, त्यांचं महत्त्व काय वेगळं सांगावं. यानंतर डॉक्टर अनिकेत जोशी.
specialist as consultant physician, Suryadatta Dhanvantari National Award 2020. आपल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डिजिटल टेक्नॉलॉजीच्या पॅनल डिस्कशनमध्ये डॉक्टर अनिकेत जोशी होते. Aniket Joshi, who has made a rather exceptional name in the city as one of the go-to general physicians in the area, drawing in patients from not only in and around the vicinity but from across the city as well. Thank you, sir. Dr. Suresh Shinde यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करेल. Consultant physician Dr. Suresh Shinde, Suryadatta Dhanvantari National Award. कितीही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आलं तरी डॉक्टरांचं महत्त्व आणि त्याला रिप्लेसमेंट नाही, डॉक्टरांच्या एम्पथीला रिप्लेसमेंट नाही, पेशंट आणि रुग्णाच्या नात्यामध्ये डॉक्टरला रिप्लेसमेंट नाही, असं अतिशय सुंदर विश्लेषण डॉक्टर सुरेश शिंदे यांनी आपल्या पॅनल डिस्कशनमध्ये केलं. यानंतर डॉक्टर पुष्कर खैर यांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करेन. हे सुद्धा कन्सल्टंट फिजिशियन आहेत, आपले पॅनलिस्ट मघाच्या सत्राचे. आणि सूर्यदत्त धन्वंतरी नॅशनल अवॉर्ड 2023 आपण प्रदान करतो आहोत डॉक्टर पुष्कर खैर यांना. यानंतरचा या पुरस्कार सोहळ्यातला अखेरचा पुरस्कार डॉक्टर चारुलता बापये यांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करेन. डॉक्टर चारुलता बापये त्यांनी कृपया त्यांच्या सहकारी त्यांच्या वतीनं पुरस्कार स्वीकारत आहेत. गायनेकोलॉजिस्ट अतिशय प्रसिद्ध आहे पुण्यातल्या डॉक्टर चारुलता बापये ओळखल्या जातात. 1996 पासून ऍक्टिव्ह प्रॅक्टिसमध्ये आहे डॉक्टर चारुलता बापये. Yes, sir, look here. एक मिनिट सर. अखेरचे 2 सत्कार आपले आहेत. Yes, ma'am, look here. Thank you, sir. डॉक्टर अविनाश भोंडवे, फॉर्मर प्रेसिडेंट RNA महाराष्ट्र, आणि या कार्यक्रमामध्ये ज्यांचा अतिशय महत्त्वाचा सहभाग यांचा सत्कार स्वागत आपण करतो आहोत डॉक्टर अविनाश भोंडवे यांचं. या सगळा पुरस्कार सोहळा घडवून आणण्यामध्ये ज्यांचं महत्त्वाचं आणि मोलाचं योगदान आहे डॉक्टर अविनाश भोंडवे. आणि डॉक्टर शुभदा जोशी यांचंही मोलाचं योगदान आहे या पुरस्कार सोहळा घडवून आणण्यामध्ये. त्यांचंही स्वागत आपण करतो आहोत, सत्कार आपण करतो आहोत डॉक्टर शुभदा जोशी यांचं. Yes, sir.
डॉक्टर शुभदा जोशी यांचं स्वागत आणि सत्कार आपण करतो आहोत. यानंतर एक ग्रुप फोटो आपण घेऊया. सगळ्यांना नम्र विनंती आहे की आभार प्रदर्शन होईल आणि आभार प्रदर्शनानंतर कृपया भोजनाचा आस्वाद घेतल्याशिवाय कुणीही कार्यक्रमाच्या ठिकाणाहून सभागृहातून बाहेर पडू नये अशी सर्वांना नम्र विनंती. Also there is a request from the various media houses, journalists and also YouTubers. They would like to take your bite outside this hall while you are taking the dinner, after the dinner or before the dinner as per your convenience. All the students and staff members are also requested to take dinner and then only go home and meet me for a group photograph. All of you will be getting the certificate of participation in this national conclave after submitting the detailed report. Thank you so much. Yes. Come on. I request all of you to continue this. In this position only, we will listen to our today's both the guests of honor. They will share their words of wisdom. Both are our National Lifetime Achievement awardees, in fact, and they have got many things to share, give back to the society. And first, I will hand over the mic to Dr. Samprasad Vinodji, who is the founder of Vinod Research Foundation. Over to you, sir. I think you have to stand for 5 minutes, so bear with us. It will be a unique way of सुर्यदत्ताच्या वतीने जे पुरस्कार दिले गेले धन्वंतरी, त्या सगळ्या पुरस्कारांचं मी अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो मनापासून. मला नेहमी धन्वंत याच्यामध्ये सूर्यदत्तामध्ये यायला खूप आवडतं. त्याचं कारण संजीवजी आणि त्यांच्या पत्नी आणि सगळी फॅमिली त्यांची जी आहे इथले सहकारी वगैरे, तर ते ॲक्च्युली इंडियन कल्चर प्रिझर्व करण्याचा, नर्चर करण्याचा खूप मनापासून प्रयत्न करत असतात आणि त्यांच्याकडे पाहून विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळत असावी. बिकॉज ही स्टॉप वॉकिंग द टॉक, नुसते बोलत नाही, ॲक्च्युली त्यांच्या वर्तनातनं हे कल्चर प्रतिबिंबित होत असतं आणि त्यामुळे मला खात्री की त्यांच्या विद्यार्थ्यांना खूप प्रेरणा चांगली मिळत असेल. धन्वंतरी हा जो पुरस्कार आहे तो आपल्याला सगळ्यांना ऐकायला माहिती असेल की देवांचे जे डॉक्टर होते तर ते म्हणजे धन्वंतरी होते. तर ज्या सगळ्यांना पुरस्कार मिळालेला आहे ते सगळे अविनाशजींनी अगदी इनके चुनके याला म्हणतात तसे अगदी हुडकून काढलेले उत्तम सगळे व्यक्ती आहेत. त्यामुळे त्यांच्या क्षेत्रामध्ये मला पूर्ण खात्री आहे की ते त्यांच्या पेशंटकडे पाहताना त्याच्यातल्या ईश्वराकडे पाहून त्याची सेवा म्हणून त्याला रिलीफ देत असतील, मेडिकल ट्रीटमेंट देत असतील. आणि ते जर करत नसतील तसं असणारच, पण नसतील त्या धन्वंतरी पुरस्कारानंतर प्रेरणा घेऊन त्यांनी प्रत्येक पेशंटमध्ये असणाऱ्या ईश्वराची सेवा करण्याची आपल्याला मिळालेली संधी आहे असं पाहून जर त्यांना ट्रीटमेंट दिली तर आता त्यांना जे यश मिळतंय त्याच्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त यश त्यांना इथून पुढच्या काळात मिळू शकतं आणि तसं ते मिळावं अशी मनपूर्वक शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि AI बाबतीमध्ये एक छोटंसं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या बाबतीत 2 मिनिटं बोलतो की विनोबा भावे त्यांनी एका ठिकाणी असं वर्णन केलं आहे की आई ज्याला पाठीवर आपल्या हात फिरवते तर त्याला खूप आपल्याला बरं वाटतं, पण आईच्या हाताचा जर एक आर्टिफिशियल पंजा तयार केला आणि संध्याकाळी आल्यावरती तो
असता की आर्टिफिशियल, तर त्यातनं तो आनंद आपल्याला मिळणार नाही की तो आईच्या स्पर्शात मिळतो. तर त्यामुळे किती जरी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आला, किती जरी ChatGPT आलं, त्यांनी जरी सगळं आपलं आयुष्य व्यापलं, तसं डॉक्टर पेशंट नात्यामधला जो त्याच्यातला एक संवाद असतो की जे आपण अविनाश भोंडेंच्या व्यक्तीकडनं तो अनुभवतो. आणि हे सगळे जे धन्वंतरी पुरस्कार प्राप्त जे सगळे प्रतियश आणि अतिशय केपेबल डॉक्टर्स आहेत, तर त्यांची जी आवश्यकता आहे समाजाला असणारी, तो पाठीवरला हात जो पेशंटचा फिरला जातो, त्याला जो दिलासा दिला जातो, तर तो मला खूप महत्त्वाचा वाटतो. आणि तो काही झालं तरी नाहीसा होईल असं वाटत नाही. तर माणुसकीचा टच जो आहे तो फार स्पेशल असतो आणि तो अपरिहार्य असतो. पुन्हा एकदा मी सर्व पुरस्कारार्थींचं माझ्या सकट आणि कल्याण लेडीच्या सकट अभिनंदन मलाच मी करतो. आणि सूर्यदत्ताला, संजय भाईंना खूप मनापासून धन्यवाद देतो की त्यांनी या कार्यक्रमाला मला आमंत्रित केलं आणि आपल्या सगळ्यांशी पुरस्कारार्थींशी संवाद छोटासा साधण्याची संधी मिळाली. आणि त्यांच्या संस्थेची जी भरभराट गेल्या अगदी 2-2.5 दशकामध्ये झालेली आहे, तर ती पाहता इथून पुढच्या काळामध्ये आणि ज्या आमच्या कॉलनीमध्येच त्याची सुरुवात झाली, आता तिथे असं नाही, पण हे बावधांचा कॅम्पस खूप मोठा आणि छान आहे. आणि ज्या गतीही ते पुढे चालले ते पाहता ते आत्ताच्या काळाला अनुरूप असे त्यांचे स्वेग आहे असं लक्षात येतं. कारण या काळाचं वैशिष्ट्य आहे ना की वाढता वेग, वेळेची कमतरता, स्पीड ऑफ चेंज हा फिनॉमिनल आहे. आणि स्पीड ऑफ ऑब्सोलेसन्स म्हणजे कालबाह्य होणं, त्याचा सुद्धा स्पीड फार प्रचंड आहे. आणि त्याच्याशी जुळतं घेताना, मिळवून घेताना माणसाला प्रचंड स्ट्रेस येतोय. तर तो स्ट्रेस दूर करणं, त्याच्यासाठी जे इंडियन कल्चरचे इनपुट्स आवश्यक असतात, तर ते या संस्थेतनं प्रयत्नपूर्वक दिले जात आहे, त्याचा मला फार आनंद वाटतो. आणि त्यांची सुरुवात आमच्या कॉलनीतनं सुरू झालेली, आमच्या आईतले आहेत ते, त्यांच्याशी एक स्पेशल अफेक्शन आहे. तरी त्यांचे खूप मनापासून आभार मानतो. आणि त्यांना येत्या काळामध्ये सूर्यदत्ताची अधिकाधिक प्रगती होईल अशी ईश्वरापाशी प्रार्थना करतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. हा छान पत्रकारांकरता आता हा एक तुमचा व्हिडिओ बैठकीत झालेला आहे आणि एवढे दिग्गज मागे उभं आहे, तर अनोखा संगम आहे. एकच सेकंड सर. संजय जी आणि चौरिया जी, भावी आपले सर्वांचे खूप आभार मानतो आणि सर्व अवॉर्डी जे आहेत त्याचं मी अभिनंदन करतो. संजयने एक संदेश आम्हाला दिला आहे, तो म्हणजे पॅथी ऑफ द डॉक्टर इज नॉट इम्पॉर्टंट, सिम्पथी ऑफ द डॉक्टर इज इम्पॉर्टंट. म्हणून सगळ्या पॅथीचे लोक तिथे त्यांनी एकत्र केले, ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट असते मानतो. आणि येणाऱ्या काळामध्ये डॉक्टर पेशंट रिलेशन, sympathy of the doctor, his healing touch is going to make a lot of difference rather than a technology. Technology will help us, but the healing touch of the doctor will continue to be there, continues to be there. अहिंसा परमो धर्म हा जीवो अजयतो आणि सर्व जीवांचं कल्याण करणारे असे आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले आदरणीय डॉक्टर कल्याणजी गांगवा हे आपले असे मी म्हणलं की पॅटर्न मेंबर आहे, सोर्स ऑफ कंटिन्युअस मोटिवेशन आहे. मोहन दादाजी नंतर जास्तीत जास्त वेळा आपल्याकडे उपक्रमाला आशीर्वाद द्यायला आले म्हणजे डॉक्टर संपदा जनुजी आणि डॉक्टर कल्याण निर्वाजी. तर आपण त्यांना आणि आपला बहुमूल्य वेळ आम्हाला दिला, सर्व डॉक्टरांचा सन्मान आपल्या हस्ते झाला. तर 2 शब्द आपण मार्गदर्शनवर बोलावे आणि त्यांच्याकडे केले वाईट, कारण तो बऱ्याचशा यूट्यूब चॅनलवरती आणि सह्याद्री आणि चॅनलवर राहणार आहे. तर मला असं वाटतं की असं काही मौलिक तुम्ही आता अधिक बोललेला, पण आपलं जे कार्य आहे नुसतं डॉक्टर नसून विविध क्षेत्रामध्ये, सामाजिक क्षेत्रामध्ये, धार्मिक क्षेत्रामध्ये
व्हेजिटेरियन करण्यामध्ये आणि आयडियल लाईफस्टाईल कशी असली पाहिजे जी तुम्ही स्वतः पाळत आहात, जगत आहात आणि सर्व लोकांना प्रेरित करत आहात. आणि संतांची देखील आपल्याकडे फार सेवा संपूर्ण भारत देशामध्ये होतात. आम्ही परमेश्वरकडे प्रार्थना करतो की यावर्षी आपल्याला परमेश्वर मिळवा आणि 2 शब्द आपण बोलावे आणि आपलं बहुमूल्य मार्गदर्शन त्या निमित्ताने करावं. यूट्यूब आणि फेसबुकमध्ये लाईव्ह जात आहे आणि यूट्यूबमध्ये लाईव्ह टाईम ते राहणार आहे. मला असं वाटतं की आपले बहुमूल्य विचार निश्चितच प्रेरणादायी करतील युवा पिढीला. होणारच नाही. संजयजी, आपण आता जो विषय मांडला गेले जवळजवळ 50 वर्ष मी प्रॅक्टिस करतोय. आज देखील मी ॲक्टिव्हली प्रॅक्टिस करतोय. पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मला असं वाटतं की हिलिंग टच ऑफ द डॉक्टर आणि प्रत्येक डॉक्टरांचं चारित्र्य फार महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं. कारण प्रत्येक डॉक्टरकडे येणारा पेशंट तेवढे त्याच्या वागण्याने, त्याच्या बोलण्याने, त्याच्या स्पर्शाने देखील बरा होतो. हा माझा स्वतःचा 50 वर्षाचा अनुभव आहे. डॉक्टर्स हे हिलर आहेत आणि हे हिलिंग करताना केवळ औषधांचा मारा आणि इन्व्हेस्टिगेशनचा मारा यापेक्षा त्याचा स्वभाव, त्या पेशंटची किती सिंपती करा आहे हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि एक नवीन गोष्ट आज जगात सगळ्यात सिद्ध होते आहे, हिलिंग टच ऑफ द डॉक्टर. जे एक औषध जे वेगवेगळे डॉक्टर देतात पण एका डॉक्टरच्या औषधाचा परिणाम होतो ज्याला कारणीभूत त्याचा हिलिंग टच आहे. आणि हा हिलिंग टच डॉक्टरांनी जर वाढवला तर आज समाजामध्ये डॉक्टरांच्या बद्दल जे गैरसमज आहेत ते हळूहळू कमी होतील असं मला वाटतं. आणि ते कमी व्हावेत असं एक प्रयत्न आपण करत आहात. आपण जो प्रयत्न करत आहात त्याचं मी मनापासून कौतुक करतो. आणि आपण याच ऑडिटोरियममध्ये मला ग्लोबल धन्वंतरी अवॉर्ड दिला होता त्याची पण आज मला आठवण देते. आणि मुलांमध्ये जास्तीत जास्त सदाचार, शाकाहार आणि व्यसनमुक्तीसाठी आपण प्रयत्न करता ही देखील अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि जीवन यशस्वी होण्यासाठी त्या तिन्हीचा फाउंडेशन आज गरजेचं आहे असं मला वाटतं. आणि संजय दत्ता इन्स्टिट्यूटच्या मार्फत, सूर्यदत्ता इन्स्टिट्यूटच्या मार्फत आपण एक कार्य करत आहात याबद्दल, ही नवी पिढी घडवण्याचं जे कार्य करत आहात त्याबद्दल मी आपलं मनापासून अभिनंदन करतो. धन्यवाद सर. And all the best, many congratulations to all the eminent doctors. President of Suryadatta Dhanvantari National Award. Sir, group picture sir. डॉक्टर पनन शेट्टी बद्दल फक्त एक बोलायचं आहे मला. माझे डॉक्टर आहे. छोट्याशा कामाकरता म्हणजे हॉस्पिटलला मी गेलो होतो आर्नियाकरता. मला बऱ्याच डॉक्टरांनी सर्जरी सजेस्ट केली होती. तर हे म्हणले काही गरज नाही. तरी तपासताना सांगितलं गरज नाही. म्हणजे असं का? म्हणजे गरज नसताना मी कशाला सर्जरी करू? म्हणजे मला लॉजिकल कारण सांगितलं, पटवून दिलं. आणि हे मला अतिशय त्याचं कौतुकास्पद वाटलं. असे डॉक्टर आजच्या पुढे देखील आहेत. आणि आपण जे आता बोलला की उद्या असे नवीन डॉक्टर देखील आपल्यामध्ये आहेत, पुण्या शहरामध्ये आहेत. आणि खरोखर सर तुमचा आयुष्य घरी राहील तुम्ही दिलेल्या संध्याबद्दल. आणि त्यांच्या संध्यामुळे मी सर 2 महिन्यात जवळजवळ 6 देशाचा दौरा करतो. साधारण मला घरात परवानगी नव्हती. हे आधी सर्जरी करा नंतर जा, कारण बऱ्याच डॉक्टरने मला सर्जरी सजेस्ट केली होती. ड्यू रिस्पेक्ट टू एव्हरीवन. कोणाची अगेन्स्ट केली आज देवानंतर देखील डॉक्टरचीच आठवण होते. म्हणून डॉक्टरांमध्ये देव पाहणं हे आपलं मोठेपण आहे असं मी मानतो. सर पण मला सर्जरी करायला आवडतं. हे म्हणतात दिवसातून मी 10 ते 12 करतो. पण जर गरज असली कारण असतात मी टाकतो. हे मला खास करून जाणवलं पूर्वीचे डॉक्टर आणि अशाच प्रकारचे डॉक्टर जास्तीत जास्त निर्माण हो जे आता त्याच्या जवळपास आहे त्याच्यामध्ये आणखीन ते जास्तीत जास्त इतर डॉक्टरांना प्रेरणा मिळतो. आणि परत डॉक्टरांप्रती जो रिस्पेक्ट जे देव म्हणून ती वेळ मला यावी अशी माझी आशा. तुम्ही तुमच्या ऐश्वर्याने हा कार्यक्रम झाला त्या निमित्ताने मी तुम्हाला तुमचे विशेष आभार मानू इच्छितो. अशा प्रकारचे चांगल्या विचारांनी तेवढं ठेवा. ॲटलिस्ट काही ना 1 तास, सव्वा तास, 1.5 तास जरी आपण दिला असेल तर ती सुरुवात झालेली आहे. इट्स अ गुड बिगिनिंग. कुठलीही गोष्ट सुरुवातीला छोट्या प्रमाणात होत असते. आणि जर आपण अशा सर्व गोष्टींचा सातत्याने काही कार्यक्रम करत राहिलो तर मला निश्चित खात्री आहे की ते सगळ्या
Absolutely. एक ग्रुप फोटो परसेप्शन. एक ग्रुप फोटो आपण परत काढतो आणि वोट ऑफ थँक्स ला मी आमंत्रित करण्यापूर्वी आपल्याला लाईटर नोट एक डॉक्टरांसाठी डॉक्टर अंकित नवलकर यू प्लीज कम ऑन द डायस. डॉक्टर अंकित ऑन अ लाईटर नोट एक किस्सा सांगते. पंडित नेहरू एकदा आजारी होते आणि त्यांना बघायला प्रसिद्ध अभिनेत्री नर्गिस गेल्या आणि मग नर्गिसांना त्यांचा चेहरा अतिशय ताजातवाना दिसला. नर्गिस म्हणाले की तुम्ही तर अतिशय ताजेतवाने दिसता आहात आणि त्यावेळेला गालिबचा एक प्रसिद्ध शेर त्यांनी म्हटला. तो शेर असा आहे की उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है. मला वाटतं डॉक्टर आणि पेशंट यांचं रिलेशन हे असंच आहे. धन्यवाद. ग्रुप फोटो आणि त्यानंतर मी आमंत्रित करेन वोट ऑफ थँक्ससाठी प्रोफेसर स्नेहल नवलखा यांना. त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं. एक मिनिट. प्रोफेसर स्नेहल. आभार प्रदर्शनानंतर बाहेर भोजनाचा आस्वाद घेतल्याशिवाय कोणी जाऊ नये अशी विनंती आहे. थँक्यू सर. प्रोफेसर स्नेहल. Suryadatta Institute of Health Sciences, Suryadatta College of Pharmacy, Healthcare and Research यांच्या वतीनं आयोजित आजचे जे नॅशनल कॉन्क्लेव्ह इम्पॅक्ट ऑफ AI and डिजिटल टेक्नॉलॉजी इन मेडिकल सायन्स सूर्यदत्त धन्वंतरी नॅशनल अवॉर्ड 2023 हा जो कार्यक्रम या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आत्ताच संपन्न झाला. खरं तर या कार्यक्रमासाठी ज्या सर्व डॉक्टर्सना आमंत्रित केलं गेलं होतं ते सर्व या ठिकाणी उपस्थित राहिले. त्याबद्दल सर्वप्रथम सर्व सिनियर डॉक्टर्स, सर्व डॉक्टर्स की जे समाजाची अत्यंत चांगली अशी सेवा या ठिकाणी करतात त्या सर्वांचे सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या वतीनं या ठिकाणी आभार. या कार्यक्रमाकरिता ज्यांचं सर्वांचं सहकार्य लाभलं आहे त्या सर्वांचे देखील अत्यंत आभार. या कार्यक्रमासाठी पत्रकार आणि आमचे मीडिया पार्टनर उचित मीडिया हे देखील यांचे जीवराज छोले हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्व पत्रकार या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांचेही आभार. या व्यतिरिक्त ऑडिओ विजन आणि सर्व पेंटर्स की ज्यांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतो आहे त्या सर्वांचे देखील सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या वतीने मनपूर्वक आभार. कार्यक्रमासाठी उपस्थित चीफ गेस्ट पद्मविभूषण डॉक्टर के जेबी सर, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सोमप्रसाद विनोद सर, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर कल्याण गणपाल सर, या कार्यक्रमासाठी कन्व्हेनर आणि ज्युरी असणारे डॉक्टर अविनाश कोलवे सर, डॉक्टर शुभदा जोशी आणि या कार्यक्रमाकरिता अँकरिंग ज्यांनी केलं वसुंधरा काशीकर या सर्वांचे सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या वतीनं